Vipi wase Alberto Maisha States mazee, live ingine hapa. Naanza live sahi na few minutes. Sijui kama mmesikia story imeendelea mazee, the other day ilikuwa noma kiasi. Ilikuwa story ya nani, former president mazee alishutiwa jana akikuwa ana give kitu kani ilikuwa speech hivi huko Pennsylvania, place fulani. Ili imekuwa ndio tumeamka naye. I think ili happen jana jioni. So mazee, sijui kama mnasikia story Kenya ama labda imekuwa wametry kui hide kiasi, sijui kitu kama hiyo, lakini ndio hivyo bana. President mazee, former president alishutiwa na msee alitaka kumuua jana. Hii ndio story ilikuwa huko basi. So mazee, last week nilifaa kwa niende kurecord live kwa ile test of Minnesota. Unfortunately, nikiingia kwa entrance wakasema no cameras allowed. Akia nani? Nilikatia tu hivyo story yote, ikaenda tu hivyo bana. Juu walisema ni kitu hataki kamera ingie huko ndani juu kaelewa ni privacy ya wase, ni event, ni public event, so hataki story mob ma lawsuit. So nika tu shot moja, video moja short sana, ilikuwa ya a few minutes, kama 1 minute hivi, hata sijaishare bado. Ile tu ya event vile kana happen na simu yangu na cell phone. That was about it. Lakini walisema no cameras allowed. So ikaenda tu hivyo, ndio hivyo bado. So nimemiss hiyo video bwana, niaje. Alafu nikakana watoi the whole day, sikuenda place yote. So ndio hivyo bana. So mazee, hata saa hii na try kuanza tena story gani sasa kwa bonga sasa. So tutaanza na story ya besides hiyo, nini nyingine? Swali nini, anything? Jina langu ni Albo by the way, so I watch live. Jina langu ni Albert, hiyo ndio jina langu real. Channel inaitwa Maisha States. Niko YouTube, niko TikTok, niko Facebook, niko X, niko Twitter, sijui. So niko mute. Nasema niko mute ama wapi niko mute? Hebu tuone tena. Nimesahau kuwasha microphone bana. Okay, Musa, kuna so many different pieces. Sasa niko poa. Kapoa, no voice bana. Okay, sawa. Sasa hii nathink kapoa. Nimewasha microphone. So TikTok. Sasa kapoa basi. Nikana mtumia hizi microphone bana. Sije. Easy hapa. Easy dogo easy. So nikabisa kuzi turn on. Na vitu moves zinaendelea hapa hivi. TikTok imekata cooperate bana, inipatie niingie kwa computer straight away. So story ilikuwa hivyo mazee, jana kulikuwa na last week ilifaa kuwa test of Minnesota, nikafaa kwenda huko hivyo, nikapata allow kufilm kabisa, ilikuwa zero, no filming. Nikasema hiyo story ndio tena naye basi hivyo kaenda hivyo. So leo niko na jana kulikuwa na story fulani ili happen. Former President Trump akana give speech huko Pennsylvania, msaka try kumuua. Ilikuwa assassination attempt. Hiyo msee alikuwa 20-year-old Republican, weird. Nika mzungu mwenzake tu. Sijui kuliendaje bana mpaka story imeenda hivyo kwa noma ni aje. So ndio hivyo bana. So sasa sijui kama kuna kamera mob nataka cut imekapoa. Meza nini? Sijui kapoa sana. Tuone. Sasa tuendelea hivyo basi. So kuna wase niko YouTube side live na niko TikTok basi. So ndio story maze. So kawaida wase upenda kuuliza stories za kukuja huku hivi state, stories za business. So hiyo ndio kitu mmoja anauliza story mob sana hizo stories. Sijui kwa nini, sijui kama ni misinformation. Kila mtu try categorize, kuwa very careful na information kwa sababu kuna wase wanna give, kuna wase wanaweza bonga hizi story, sijui nisemeaje. Kama content creator sometimes utakuwa labda kuna idea fulani, alafu una try inaitwaje, ku expedite. Unaongea hiyo kitu haraka ndio upate views zako, maisha yaendelee. Iteboy kolo kidogo ni aje. Maisha yaendelee. So kuna wase waga wanadu tu for view sake. Musa maini life ya wase ina depend na say. So whatever you say, usema kama vitu poa hizo waga hard ku get, period. Hakuna story kuna anything iko easy ku get. Anything kama utakuja states itakuwa hard kidogo. Kuna hiyo process, lazima upitie American Embassy. Muona sasa. Kaka kuna msamuliza hapa hivi, user ana jina. Nasema what's the best way to come to the US for caregivers? Hata siwezi kwa najua juu kulikuwa na program fulani kuna ma agency fulani zinakusupport mpaka zinakuleta hapa hivi. Ubani ile kitu poa ikikam sometimes inachomoka tena. Sijui kwa nini.
vitu hizo kama alafu zinachomoka. So unaona, kuna swali hapa hivi. So everything lazima utakuja States, lazima upitie embassy, hakunanga siri hiyo, ni inevitable, lazima upitie embassy. Ukishapitia embassy ndio ukishapewa visa ndio utakamuka hivi. So anything, hata kama hiyo, everything ni process basically, kwa sababu unajua una deal na people. Mtu atataka ukama hapa hivi bila shida story mob, lakini lazima gava iko allow kuja. Hiyo ndio story watu sawa kusema, gava lazima iko allow come. So kama gava ija kwa allow, itakuwa hard kusema ati nda come States na njia nyingine easiest. Mfano niko state gani? Niko Minnesota, mwaga Minnesota. Nimekuwa huko hivi 17 years. Minnesota, straight up, na toi na kila kitu. One of the best states kukua, by the way, juu au lipa poa. Ni kama iko na hardship ya baridi, lakini au compensate poa na do na kila kitu. So I'll lose sana kwa huko hivi state. Sasa I'm interested kukuja kwa track. Any tips currently? Niko Kanairo. So wala so mambo ya tracking ni hivi. Kuna VP Albo been so held up na job, but leo niko ausijali sana mse wangu mazee Daniel ako YouTube. Tracking vile yuko na kam ni ile story ya tracking yoga hivi ni process flani juu imagine una drive 80,000 pounds truck, inaanzanga hivyo by the way. So vile mimi najua labda kama anything imechange ama depends na state. Nasema suppose kwenye state yetu ukikuwa na driver's license ile ya kawaida, ya gari ya kawaida ile au ita class D, hiyo ndio driver license. Ukae nayo 1 year, ukuwe na basically, ukiangalia background check unasema ile kama history, your history of driving, hauna accident, hauna incident, kwa sababu hiyo gana matter kwa sababu ya insurance yoga ni very particular na kama uko na accident. Kama uko na accident consider wewe ni high risk driver. Kama una accident uko poa au uko fiti, they can work with you. So industry kwa hivyo uko na ma accident na ma issue, they don't want to deal with you kwa sababu utakatia wasee vitu mob sana. So uko na DL ya kawaida. Oh, by the way, before upate DL lazima ukuwe na either work permit. Kuna states na allow, kuna states ya allow hizo story. So kuanzia wapi sasa? Kama from the top. Okay, kuja state kama visiting hauwezi do job period. Tudanganyane, hiyo tu ni kama visiting hauwezi do job. Ile itakuleta hapa hivi. Ni ile unaanza kama ile, hii ndio opening up of opportunities. Unaanza na opportunities. Huwezi do job kama uko legally. Kuna sababu do job lakini legally huwezi do job bila kuwa na hizo aita mapepa katika hiyo lazima kuna mapepa before do job. Ni inevitable. Legally lazima. Kama una hizo ndio hivyo. Mazai phone iko mbali ni aje. Kanaweza karibisha. Kama itakatia view yote, hebu nione kama view ziko sawa. Imekatia hii view. Mwaga na shida kwa iPhone ya TikTok juu. Sijaipata afa kudu OBS. Tukaa hiyo. Imeenda juu sana tena. Hapo. Kapoa. Nimeblock anything. Hile. Asije. Ama nikaribia zaidi. Sasa, mazee ma comments zimekam na track just camera moja alafu comments na kama hivyo. So ndio hivyo mazee. Acha tujui nianze wapi. Ndio nimechanganyikiwa leo sana juu ya hizo stories za Trump hizo. Najua sijui kama mmeziona. Okay, tuende YouTube. Nilianza na YouTube nani? Kulikuwa na Muli Daniel ndio kwa comment wa kwanza. So kamera iko poa. Lakini inanisumbua. Hii kamera hapa hivi ya TikTok inanisumbua sana. Story ya kamera. Kituona kama tengia na poa sahi. Ina move every time. How come? Sana shangalina happen. Na try kurecord just camera. Sijui kama ingiana hapo. Hebu tuone. Clear. Inaonekana kidogo kwa screen lakini doesn't matter. Sasa. So ndio hivyo, karibu kidogo. Kamera gani? Hebu tuone. Sawa. Itaonekana ka short, hakuna shida. So tuanze na maswali gani? Tuende na YouTube haraka.
kuna saa mingi haraka haraka, so kulikuwa na amesema vipi Albo, so it's been been so held up na job, but leo niko mtaa, niko tuned in. Shout out to all tuning in. Nani hapa? Kuna Clifford. Niko mapema, nimeanza mapema kidogo leo, hata nifa kuanza anawa. Richi ni aje na kuona Richi. Then Muli, should I visit Sanctuary State or non-Sanctuary State? Daniel Muli, enda Sanctuary State kama utaka visit, ama non-Sanctuary State kwanza alafu move huko hivyo. Ni mpango poa pia hivyo. Unaanza na non-Sanctuary alafu unaenda hapo na Sanctuary State, itakuwa poa hivyo. Hii phone mazee lazima ni deal naye poa, nipate place permanent kwa phone. Leo niko Kendani, huyu ni Baxter, kuna naye mwingine student visa, anaweza join truck driving but still ukole ama university. Clifford, hauwezi join truck driving. Tuseme tu kweli, by the way. Kama ni TikTok ningeongea story, but YouTube siwezi ongea story. Unajua YouTube ni noma kidogo, au gana mambo ya community guidelines. Hata TikTok by the way, lakini ni ile story. Vini sema hivyo, Vini ingia sahi. Kuna vipi Albo, ndio kuingia. Wasa wanaingia hapa hivi, go to visuals. Asema hapa hivi, brother, nice to hear from you once again. Saa catch up na questions za YouTube. Tuache ile question ya nani ya student visa. So sikizi nimekuwa kama immigration. Naangalia simu hapa hivi kama kuna maswali zingine. Nipate permanent residence Albo, so next place ni kusaka job. Nilipata permanent residence. Sasa hiyo ni poa. Hiyo kama kupata hiyo kamera iko sawa na wasi. Usiwe na okay, sasa. Kamera ya TikTok. Ni phone, hiyo ni phone. Kuna kamera nyingine na try kudu recording yote pamoja at the same time. Nda record hiyo video. Last time siku record live niko na haraka tukapitia. So tuanze wapi? Hii story ya kamera imenisumbua leo ni aje. Niko 50-50, niko on, niko off, nisumbua kiasi. Je, nimetry kurearrange vitu again. Peke yangu ni hard sana kama niko peke yangu. So tell us about side dump truck business starting requirements. Sasa tuanze na hiyo basi. Side dump. Okay, muambianga wase hivi. Tuskipa tuende. Okay, suppose wewe ni permanent resident ama wewe ni raia citizen ama uko na work permit, umeoa mtu amekupatia makaratasi. Sema uko legally allowed to work state. Alafu ushaka 1 year uko na driver license na mambo yako imeendelea hivyo poa. So side dump pia uga hivyo na buy truck ya day cab. Day cab ni ile truck ile haina sleeper, ile kichwa peke yake, ile day cab. Aitwa day cab. Ni cab haina sleeper. Ile una drive to during the day, au lali kwa truck. So hiyo ni easier kununua side dump. Juu utanunua truck moja used kama tuseme 4-year-old, 5-year-old, ile ijaidu construction before. Alafu juu hiyo truck haina hizo equipment za kudump, itonga wet kit. Ile unaweka kuna pump fulani inakuwa attach kwa transmission on the side. Every transmission iko na hiyo option. Una attach on the side ni kama transplant ningia on the side. Alafu kuna hot shot na kuna ile cold shot. Hot shot ile unaweza flip kama gari na move. Ni kama automatic gear. Sawa, hiyo ni side dump. So ukichukua day cab, alafu hiyo day cab uweke hiyo mechanism ya wet kit, alafu utakatangia hydraulic. Juu hydraulic inapush hiyo box iende dump na irudi. So requirement nini? Kuna PT, hiyo ni pump. Kuna hizo hydraulic hoses. Hizo hose nini aitaje? Pipes hose. Alafu zinaenda kwa hydraulic reservoir, ni tank. So flip switch, ile pump inaanza kupump, ina move hydraulic around. Inaishia kwa trailer, inaipush vitu zina dump, alafu kuirudisha back ni air, inarudi na air. Juu hiyo ni two-way pump. So ukianza mambo ya side dump, utabuy truck yako. Alafu uende usign up na kampuni kuna kampuni kadhaa hapa hivi mahali mimi naishi. Kuna MBE, kuna Show, kuna M&J, kuna Dispatch, kuna Rockon. Nimesahau gani nyingine? Ya best yangu nimesahau jina yake. Nimesahau kuna kampuni kadhaa. Oh my goodness, sasa kampuni ya best yangu. So ukianza truck unaanza na side dump. Kwa nini? Truck ni cheap kununua. Juu $40,000 unaweza nunua truck ya $40,000 ama 50 tuseme. Mostly loans a bank outaka 20% down. They'll only finance 80% of the value of the vehicle. Sawa, hiyo ni business standard. So kama ni 50,000, how much do you need to put down? Down payment ni deposit kwa bank.
sababu they'll only cover 80%, you have to come up with the 20%. Ile ndio wa make sure interest yao imerudi kitu kama hiyo. In case wakiuza gari, suppose ununue gari leo alafu usitumie, alafu they have to sell it, they will sell it at the market value which is 50,000, they will always get their interest back. Sawa, Joan wana hold lien, hakuna lien ya gari yako, so they want to make their money too. Bank ni they don't want to lose money, ni ukweli kabisa, hiyo ni hakuna siri hapo. So utabuy your truck 50,000, so what's the down payment here? 20% ya 50,000. Kama ujue sababu utazana kama 10%, hiyo itakuwa 2,000. So 2,000 times 5, so you'll need 10,000 down. Sometimes kama una do wisema ati mi maskini, unaweza enda utumie uombe personal loan ya 10,000. Sawa, hiyo ni personal loan, alafu kuja uende uchukue hiyo pesa ya personal loan uende ulipe down payment kwa business loan. Unaona inaka complicated, but this is what you do, by the way. Uchukue hiyo 10,000 uiweke kwa business loan. Sawa, napata kama 10,000 ukiweka kama 5 year uzakulipa lama maybe so 3 per month, so 4 per month, alafu truck yenyewe iko maybe 1,500 per month. Sawa, so all together ni 2,000, but hii 10,000 inaweza haraka juu ni personal loan. Sasa alafu buy truck, umeanza from scratch, au naene, even mimi nilianza au naene kabisa, uanza ku drive your truck. Side dump au lipa kama so far sahi rate ni kama I think between 117 to 118 120 an hour. Sawa, but season yake ni short juu hizo gari zoga very heavy, hataki ziharibu barabara. Hizo anza job March 15th paka I think November 15th approximately, mwaga available kila saa. But naweza sema kama ukiangalia March 15th usha lose 2.5 months, alafu November kuna 1.5 months, so technically minus 4 months utakuwa na do job. Ni short, iko hiyo season iko short hivyo ya side dump. So ukianza na hiyo side dump ya hiyo itakuwa 8 months actively working, alafu utakuwa na 4 months not working. Lakini kumbuka lazima uko na backup job. Umeona sasa? So kama tuseme uko na wewe ni nini? Uko na business, yani itwaje? Suppose uko na ile you do maybe Uber ama uko na career nyingine before. Jojo kingia trucking huwezi ingia halfway. You're trying to build your business. Utaanza loan moja cheap ya 50,000, alafu down payment hiyo, alafu Sunday was trucking. So hiyo 117 piga hesabu yako vizuri, utakuwa na make kama how much hivi? Tunaona hivi. Sasa kama ni 120, tunaona 120 ndio iko figure ile iko clean 120. Meshika phone correct, hata sijui nisikatie kitu yote hapa. I try to monitor at the same time. So klipo 120 an hour, alafu mostly kuanzia tuseme averagely ni kama ni 8 hours ama 9, tuseme average ni 9 hours, so 120 times 9 sawa per day utakuwa make 1,080. Of course you can make more, na track after ile to middle point. Alafu sasa wewe unafanya job 6 days a week, mfanya 5 weekend niko free, times 6 utakuwa make 6,480 a week. Sawa, how many weeks do you have in a year? Tuko kama 52 hivi. So jumesema uta lose 4 months, utatoa tu ile utoe 4 months, ile 4 months ya wiki ya 4 months ni ngapi? Ni kama 4 weeks per every month plus minus. So itakuwa 4 months iko na 4, you know how many weeks from 52? 4, 8, 16. So kwa 52 toa 16. Itakuwa ngapi hiyo? Umetoa 12, baki 40, 52, 40, alafu toa kama ingine 6. Sema kama 36 times 36. Unaona? Utakuwa na 233,280 per year utamake. Hiyo nimesema ile ni average. Suppose unafanya kama 8 months, alafu unafanya average ya 9 hours. I don't know sema 8 hours. Tumesema tuna ile average. So unaangalia how much money do I have the potential of making. So umesema 233,280 a year na side dump. Kufanya kazi 4 ile 9 hours average every day, ufanye 6 days a week. You're working more hours. Sababu hii ni job. You're trying to build your business. Mwambie wase ukianza job, jaribu kufanya kazi as much as possible, sababu business yako iko on the ground. You're trying to build it if kile place ile is a stand by itself. So utaanza hivyo. So ni 200,000 approximately. So 230,000. Hiyo ndio sababu niko nayo hapa hivi sahi. Sasa turudie tena. Kama ina make sense. Yaani ile unapiga hesabu before uanze biashara. Sasa ina make sense. Hivyo. So kama kuna 52 weeks minus tuseme December una minus nini 4 times 4 16 minus 16
itakuwa ngapi? 36. Sawa, so you only have 36 weeks to work. Ukilipa 120, napiga hesabu tena, 120 an hour times 9 in one day, 1080 per day. Hii ni gross income, si ile after expenses. Of course expenses takuwa 20 ile gross income. Alafu 1080 a day times 6 days ni ngapi? 6480. Sawa, hiyo ni wiki moja. Ile 6 days ya wiki umefanya 6 days. Una push, yani wewe una push kabisa, utaki mchezo. Alafu when the times 36 weeks ni nini? 233,280. That's how much you can make gross. Sawa, gross kabisa. Okay, tuanze kwa ile loan ya kwanza. Suppose umeenda hard hiyo mwaka, umeenda hard ni aje? Uliomba loan ya 50,000 minus 50,000. Sawa, 50,000 nabaki na ngapi? 183,000. Okay, fuel itakuwa ni kama fuel na expenses from 230 itakuwa ni kama 30%, kitu kaa hiyo. So 30% ya 233 ni ngapi? Tuwe kama ni 200,000. Tuweke 33 kando. Tuseme 33 ni ile pesa utajilipa wewe mwenyewe, ubaki 200,000. So 33% itakuwa 60,000. Sawa, minus 60,000. No. Uko na 123. Hiyo ni ile business imemake. You can pay yourself more or less. Still, ukianza poa kabisa, uweza kuwa ile uweza end up labda uko na gross income ya 100,000, alafu ulipe tax ya 15,000, kitu kaa hiyo ya business. So utakuwa na 100,000 imebaki after 230 kitu expenses including you paying yourself, ile umejilipa kama employee wa kampuni yako. You have to do everything procedure kabisa. So zabaki business ime profit kwa sababu shalipa track payment 50,000, shatoa hizi my expenses zingine 30% ya hiyo. So utabaki kama temina 100,000. Alafu 100,000 tax yake ya LLC ni kama 15%, ulipe 15,000 kama una deduction nyingine, kama una watoi, alafu baki na 100,000. Hii ni mwaka ya kwanza. Kama uko smart, utachukua hiyo 100,000 December or end of this year, uende weke down payment ya kama 70. Juu ni profit, ushajilipa already. Hii ni profit ya business. Ulipe hiyo tax ya 15%, ubaki na maybe 70 something, 15% ubaki na 85. Utoe kama sema 780, weke down payment, ubuy dump truck in the beginning of the year. Sawa, so kuna truck mbili. Alafu kumbuka ile nyingine ushai pay off side dump. Alafu sa udrive your dump truck dump trucks to work longer than side dump. Juu ni truck fupi, haina weight mingi sana. So una work longer juu you can maneuver hizo streets za kubeba snow, vitu kama hizo ndogo ndogo. So unaona hiyo, ukianza kuangalia hesabu yote kabisa, there's a way business na make profit na pia una make profit. Hiyo ndio unapiga hesabu ya hiyo. Sasa unaangalia is it doable? Unasema yeah, it's doable. Alafu unaifanya. Hiyo ndio ka snippet ya kufanya side dump. Na hii ni ile unafanya kazi 6 days. Ukireduce maybe useme 5 days, labda utakuwa 200,000 ama 180. Still unaweza end up na do enough ya kudo a major investment next year. If everything goes well, we'll buy truck haina shida mingi. Of course ni truck ya 50,000, labda imechekiwa ina story mob. Alafu you know what you're doing. Kwa sababu kama wewe ni mgeni pia unaweza enda utip over truck the first day, ukue na hasara, loss, vitu kaa hizo, unaona. So hiyo ndio story ile main kabisa. Msalo hapa hivi minus interest ya loan tax. Sijui nini hiyo by the way. I don't know what that is. Mimi nasema tu ile napiga ile approximately what you'll end up with in discipline. Sababu mara mingi wase ufanye hivi kitu moja funny ni hivi. Sasa ile disadvantages. Unaweza sema una buy truck ya 50,000, alafu uweke 10,000 down. Kisha po hiyo truck ya 50,000, mbona nimesema una write off your haraka in 1 year. That's what I did by the way. Mimi nijua understand what things take money away from you. Kama kuna taxes, kuna expenses, kuna insurance, kuna vitu kama hizo, repairs. But kama buy truck poa, ile truck ile tuseme ilikuwa inavuta trailer over the road, alafu kai bring construction. Basically it's old over the road, it's 4-year-old over the road, but it's a brand new kwa construction. Juu construction to drive off-road. So utakuwa na shida mingi zile za mechanical kwa off-road, especially the first 3 years truck yaribikangi sana by the way. After 3 years ndio some shida zitatokea ma suspension manini. So by that time usha bring chapa yako back. So ki-reinvest kwa hiyo truck, sema uende ubadilishe, ufanyiwe wheel alignment, ubadilishe zile mabushings, ubadilishe kila kitu. I've done that twice by the way na gari moja. But hiyo gari ilikuwa mbaya before ni buy. So nilibuy truck ile tu ilikuwa slipper moja, ilikuwa na shida mingi sana. Ile
ilibidi nibadilishe mabushing, mashocks, yani everything ilifanywa alignment kwa karibu $6,000. Frame ilikuwa weak, ilikuwa strengthened. So nika realize, wait a minute, maybe next time I should buy a newer truck ile jai drive off-road before. Yani it's used from over the road but it's brand new kama Virgin off-road. Mbona sasa inawaka hivyo? So ukiangalia kitu kama hiyo, there could be some challenges because you're the one running your own business. That's true. Yeah, that's true. Kama kuna msana ana doubt hapa hivi. Mimi naongea ile to the perfect scenario. Ile tuseme umepush hard, umework 6 days a week, uko available every day. Yani you have a goal in mind. Sema nataka ni buy dump truck by next year. It's possible, especially kama uko single. Kama ni kama mimi na watu wanne, ndio sasa tukidazo mtu try kuongeza truck mob juu. Nataka nikuwe na I know the threshold. I know the kind of money I'm looking for. Investment yangu imesurpass tracking. Mufikiria kuingia kwa something new with some significant kind of money. That makes sense. So there's almost a track make more than that. Kila mu make is approximate. Jumoga na track 3 sasa. Hiyo ni naongea scenario track moja. So technically unaweza gross 750,000 na track 3. Uko na track 4 uta gross 1 million clean. Ile gross income. Suppose kama nini utoe expenses zako ni tuseme zile tu za running cost. Sasa uko na madereva sasa utoe tuseme track 3 ni 30%. Utabaki na kwa hiyo kama una track 4 utakuwa labda umetumia 300,000. Alafu utoe driver wages maybe in another 30% ama 40%. Utakumbaki na kama ni 1 million sabile gross. So utakumbaki kama 300,000. 300,000 ndio business imemake. Umeona sasa? Hata kulipa tax ya LLC ile tax ni kama 15%. Itakuwa ni kama 45,000. But there's ways you can unaweza try tena reduce your tax liability by investing back in the business. Labda kuna ofisi, kuna rental, kuna more employees, labda mtu wa ofisi ibaki maybe 100,000 uenda pomelipa 15,000 pia, ama ukubaki 200,000 uenda pomelipa tax ya 30,000. There's nothing wrong with that, sababu hiyo kuwa na 200,000 at the end of the year, hiyo ni woko 20% of the population ama ni 15% of the population. That's a lot of money kuwa nayo kwa mtu kama wewe ule tu unafanya business. So I don't see wala wasoga unashukushuku ati what if still we imagine kuna 100,000, it's about 100,000, 6 figures. Ushalipa kila kitu, yani everything is paid, yani umelipa taxes, umelipa dereva, umelipa truck expensive, umelipa kila kitu, you still have 6 figures. Umeona? Niambie how you can't go wrong with that. No. You can't. I'm sorry. Sisi ati kwa ubaya. Labda kama unafikiria sema ati na taxes, look for any possibility kwa available ili itakutoa kwa hiyo line ya business. I don't think you can go wrong with that 6 figures at the end of the year. Sababu unasema this money I won't do anything with it. Chukua hiyo pesa utababa kwa ile high yield savings account weke 100,000. Una make maybe some 8% every month or something. So ukika 100,000 make 8%, typically you only 8,000 a month. No. Uko na 6 figures hivi, always lose. Always lose. Ni lazima uko na hiyo guts ya kuanza business na kuipush it all the way mpaka mali tafika ile level fulani itakuwa inakumekia do bila kuhustle sana. Una hustle in the beginning. Alafu ukisha hustle in the beginning inakuwa easy as you go. That's the best way to do it. So wewe sema ati una hustle. So if you do W2 for drivers, then it will cut a lot from gross income. Yeah, it doesn't matter. Hata kusema kama una track 4 na make $1 million, expenses ni it's part of doing business. Unajua ukiangalia watu waangalia business in a different perspective. Kama ile ati you will lose. What are you losing? Umelipa madereva, umelipa expensive, umelipa nini na bado mbaki na $250,000. Watu wangapi percentage ya tuseme United States of America au baki na $250,000 a year after run expenses? Very few by the way. Naweza sema labda ni 10%, hata si 15. 10% ni very few. So hata sema kama hata kuwe na 70,000, hiyo ni profit, but it's a lot of money. Utalipia tax na bado uta move on. No. Alafu kama uko na business una maybe office manager, do tax liability ni ile how much do you spend on your business, una deduct, alafu unabaki na mimi naweza fanya vitu differently. Yes, siwezi ongea saa hii niko YouTube na nini, lakini that's what you do. Una try ku share link /stream in my community. Okay. Ni gani sijui sema nini hapa kuna naangalia. Tena fanya hivi. You'll have money in the beginning ya kuanza kitu kingine. Hata kama unafanya over the road is a collab kuna track 4, you're making $1 million. Lakini over the road sometimes your expenses ni mingi juu, lazima kuna vitu extra kama diesel tolls,
yani kuna hizo mavitu extra unalipa over the road. The reason why mpenda construction ni ile, nikisema expenses za construction ni at most 40%, alafu maybe the revenue ndio 30%, unabaki na 30%. Hiyo ni a very good unique business, kubaki na 30% after everything. Over the road is a kubaki na 15%, but still if you have more trucks ina make significant difference hiyo 15%, lakini expenses zinakuwa mob. The reason why ni choose kudu local, ni local is a control truck. Truck ikiharibika unajua mali iko mahali tu maybe within 40 miles away. Unaweza chukua tow truck uitoe maybe na from maybe $600 to $1,000 to a mechanic which you know, alafu hata ifix irudi job. Ama kama truck iko mbaya sana, at least you can drive it to a mechanic pole pole usiku, so ile traffic iko less, na four-way ile umwasha ma lights ifike pale uende ku repair, usilipe hiyo cost ya tow truck. Ni kitu ina make sense kwangu. Lakini kama iko over the road inakuwa tricky juu when people see you alafu wanaangalia license plate, labda uko Oklahoma, license plate ni ya Minnesota, your price goes up immediately. Wanasema oh, we will cash in on this guy from out of state. That's what happens by the way kwa watu wengi. Una lose doju wewe ni mtu out of state. Sasa inakuwa hard kidogo. Sasa ndio kama swali. Sijui kama nimeanswer hiyo swali umse. With another question. Kwanza na hii hapa hivi asema nini? If you do W2 for drivers, then it will cost a lot for gross income. Companies we can work for that help us get experience. Enda fanyie Swift ama Prime ama mali kitu wote zalienda Prime. 15%, I don't know which world are you at 21%. Not 15%. Sasa ukisemaje huyu msaitwa Abekim 81. Sasa ukuja hapa hivi wagi na mimi useme ati which world am I on? Unajua sasa nasema na hivi vitu straight. Ukisema ati I don't know which world I live in. Are you telling me how to do my business? Do you know better than I do? What do you think? Sema tu figures zako hapa hivi. Mimi najua what I do. Actually, I'm being honest enough now. I'm being 15% ya federal na state. I'm telling you. No, I'm telling you what I do. Ukiniambia 21%, that's you. No, that's you. And bring figures zako tuambie kama if you're sharing the business. Kama ni my assumption. Tena Mungu anasema I'm sick of this. No, I'm saying argue na wewe na hata fanyange business. Kama unafanya business, fanya live alafu ni invite ni kama to go through the vitu. Ama nipigie tuongee. 21% kutoka wapi bwana? Hiyo ni nini 21%? Si mimi najua ni 15%. What's the federal tax ya business ni ngapi? Tunaargue ama nasema ukweli. Shauri yako wewe endelea kuargue. Maybe utaka attention. Sawa, nini? My questions are naingia YouTube haraka questions kama kuna question matter. VP Albo ndio sawa naingia hapa. Huyu ni Nixon M. Nice brother to YouTube mweka ma questions kwa screen. Nini sija get labda nafaa kudu na OBS ndio nikuwe na TikTok at the same time. Double tap to like guys. Sasa Vini naona Sama kweli t-shirt. Ni Sama vibaya sana tangu June. Sama imeanza June by the way. Mse wangu. Kuna qualifications za kujoin tracking ama anybody can join tracking. Tracking si lazima uende shule ama kama uko na lazima upate license. License inakuwa offered na authorities. Lazima upass hiyo test ya authorities. Just like even driving kawaida, naona. OG Albo naomba tu usaidie kamera na chapa content. Hiyo labda kuja uniongee personal kwa comment us to strategize. Strategize hiyo story baadaye. But siwezi kupatia kamera natumia. Lazima kupatia kamera ile extra. This year si invest na YouTube sana. I try to invest na business this year. Ujambo, always informed, kudos. Godox 81. Did Trump really get shot? I don't know, man. I don't know. Conspiracy theory. Asema najua Trump alishutiwa kwa nini? Kwa jana kakibonga hiyo story. Let me sijui. Naona shared live stream in my community. Thanks Vincent. Nimeelewa sahi question. Niaji Albo saying hello to everyone. Hapa ni behind the bars live. Cycling. So behind the bars. Ile bars zingine. Ndio kufika Anthony. So uyasema nini? Walen ushaanza kuchapa content. Walen ushaanza kuchapa content. Anakuuliza hapa hivi Guru Visuals. Guru Visual ni YouTuber, Vincent ni YouTuber, all that. So TikTok. Asawaga wanajua vitu mob sana. Juu kuna video mob za TikTok. Side dump tracking, companies hiring for W2. Tell us.
ni hard kidogo kwa sababu job ishaanza already, so all the drivers are already working. Hii job yetu iko seasonal, by the way, it's a seasonal job construction. Inaanza, nimesema before, kama uko nasikia, job inaanza March 15th ama April 1st. Kwa nini? Kuna something inaitwanga road restrictions. So from winter yoga ground inakuwa hard, inakuwa ile snow inakuwa hard. Hapa ni Minnesota, by the way, Minnesota. Ile ground inakuwa hard, ina freeze. So if I do any winter job, kawaida mubeba 80,000 pounds. Hiyo ndio nini yangu. 80,000 pounds ndio maximum. Lakini siku ya snow tuko allowed to bring more. Kwa nini? Kama 89,000 pounds. So gari yangu inaweza beba ile payload itakuwa kama 24, 25, 26.5 tons. Kwa nini? Ground ni hard. Kama unajua ile program itonga ice road tracker. Ice road tracker una drive kwa snow, kwa hard, ile hard kabisa. Kuna snow tires, mwoga na snow tires kwa gari yangu, by the way. Zina cut through your snow vizuri. So ikifanya any job in the winter, which I don't like, by the way, sababu kuna hustle mob. They pay you the same, sometimes less, but chances za kuharibu gari ni high. So musema, if you can help it, don't do any winter job sababu ni hard kwa truck. You're driving on below zero temperatures. Alafu lazima plug in gari usiku ndio ukipile engine block running, DEF ikuwe warmed up, wamke asubuhi, let your truck run for half an hour. So which means I have to wake up a little bit earlier. Alafu kuna hiyo challenges, ufunge huko mbele kwa hood na kitambaa ama ile canvas ndio ile isi lose heat. You're driving on extreme temperatures in the morning. Alafu maybe you're paid less sometimes. Some it's not worth it. If I only park truck for 3 months, they go available the next time, then I can get a job. So business growth young a little bit slow because of that. Lakini dump truck, muran dump truck. The dump truck iko set up for cold weather. Bado ulemewa pia, lakini ni dump truck. At least you're dealing with one unit. See tractor trailer. So napata kama zingine trailer zile brakes na locks, just too cold. Unaenda pale chini na hammer, unaichapa hiyo brake mpaka inavunjika, ile ice. Alafu namwanga kuna ile alcohol mixture kwa airline. Juu alcohol na maji ndio ina float, ndio iende the ice. Ni story mob. Yani kama the first time nilikuwa desperate, I used to work through winter, lakini ni hard sana. Umechapa na baridi, mkono zimefreeze, umevaa jacket mbili, una sweat. Yani ni extra work for less money. So advisable, if you can help it, avoid winter. Nasema tu ile ni options. If you're going to do that, the options. Why side dump? Unaanza na side dump ndio ubuild income. Ndio uend up kwa dump truck. Ukienda kwa dump truck, hata usimalizie hapo. Okay, in the beginning, niliuliza swali by the that's one naongea juu side dump. Anza na dere. Why dereva? Dereva ni mzuri dile. You're driving for somebody while gaining experience. Sababu you'll need this experience when you have your own truck. Ukianza ile, at least upate ile eliminate ile mambo learning curve ya kulearn how to drive, navigate kivyako. Alafu sasa ukamili part ya running your own business and driving your own truck in the beginning, you'll have a better chance of succeeding sababu you won't be making mistakes with your money. You'll be making mistakes you will learn on somebody based on somebody else's expense. Utakuwa na make mistakes na truck ya mtu mwingine. Alafu when you get back, najua inakaa funny but ni hivyo. You'll make mistakes with somebody else's truck. Alafu by the time you get your own truck, usha clear off ile learning curve. Sasa utakuwa poa. Unaona? So sometimes I skipped your comment. I'm talking at the same time. So just keep comment yako. Comment gani hebu tuende mpaka juu. Nasoma comment yako for free by the way. Mbona unakuwa ni free? Sijakwambia ulipe. Okay, ucommute. Okay, ilikuwa in the beginning. Ilikuwa nini question yake? Hey, what's up? The best way to come to the US for caregiving. Ni hiyo ama? Juu sema user, hata sijui jina lako. Waka jina ba, hata sema user. Ama unataka kuhide juu, utaki watu wa job wakuone. Juu sasa wonge nga vibaya wale wanga na user by the way. Msema ana hide identity life anaongea matope. So it's about nini. So the best way to come as a caregiver, mimi kuna best yangu mmoja anadu hii process. Alisema ali apply kwa company fulani, sijui tonga ile exam, sijui ni tonga Nestec or something. Una apply alafu I don't know much about it, but kuna demo moja nilikuwa nasikia kiongea last week. Akasema don't come as a CNA. I don't know how old the video is. Nilirepost kwa channel yangu, nilirepost. Asema they won't need CNA because they have enough CNAs. But I think maybe it could be pre-pandemic. Sababu since 2020 imekuwa wana struggle to get employees wafanya CNA. So ni kama insider waliamua wa import hiyo labor from outside America kitu hiyo. So sasa sijui specific
niko na hiyo information before. Kuna anything I'm interested kukuja car tracker, any tips currently? Niko Nairo. Robin D Bank, uwezi come okay, labda sema hivi, to the best of my knowledge uwezi come states kama truck driver just like that. Kuna process fulani, kuna process, hakuna ati kuna clear path unless kuna itakuwa very specific industry na wata advertise kwa very small pool of people. Lazima uko mpangoni, unajua exactly what's happening. Umeona sasa, hiyo ni debunk. Uwezi come also something, unaweza come kama dere, ni hard sana. Jota mimi kusemaje, I want to hire drivers from Kenya, wataanza why do you want to do that? Lazima ikuwe very large scale process, alafu mimi niko company kubwa, alafu ni justify why I need a Kenyan driver and their drivers available here. Unaelewa? So which is cheaper for me as an employer? Ndana nitafute mtu Kenya, nimlipie tikiti, nimlete hapa, nimtafutie housing, ila kitu alafu nimwandike, ama it's better to hire somebody who's already available na qualified. Unaelewa? So auliza swali mob, why do you want to get somebody from this country? Kama ni project kubwa kabisa, tuseme tunatenza dam nyingine kubwa, nikana hiyo contract ya $2 billion, naweza sema yeah, I want to bring Kenyan drivers because we communicate better. You know, like, excuse kama hiyo ile tu because they speak Swahili, because you know, ile niseme tu kitu moja ile uweze dispute. Lakini mara mingi kusema why do you want to do it this way, na kuna option ya hii, lazima prove that whatever you're saying is justified, ndio bring mse hapa hivi. So kama ni kama dere, you are very specific by the kuna misi immigration officer by the mtu tu kukula na learn vile mnaniuliza maswali. Hata ukiuliza swali sasa nasema sijui, naenda ni look up. I have 2 friends out in my immigration lawyer. Ni friends by the way. See, I don't see trying to get free information from them, but someone kiuliza swali will say, hey, what do you think? Is it possible for blah blah blah? Naambia yeah, afa niambia. But sometimes I have to pay for their services because I'm a lawyer. That's what they do for a living. You uweze pata information ya mtu for free, lazima umlipe. So maybe sijui ndatafuta source baadaye, but mi si immigration, muonge tu ile vile I ask, pia mi nauliza nijua maybe I don't know. So ndio hivyo mesema, hiyo ndio swali kwa muuliza before. Uwezi kama truck driver tu hivyo, in very small percentage. Kama kuna msali kwa last week live alisema anaunga akaone in the process. Kwa nini a specific company invite specifically? Yeah, I don't know why, but in the countryside, see city, maybe they don't have anybody. Maybe ni farm, maybe ni somebody who has his own farm na familia, I don't know. Lazima kuwe very specific. Si ile kitu general information, ni very specific kwa mtu fulani. Sijui kama nimeanza question yako, alisema I'm interested kuja kama tracker. Albo, how are you? Oh, you say okay, sasa tuone kama kuna anything nimemiss. Nimemiss anything kweli hapa? Ebo. Relaxing Oasis official, manual or automatic, which is the best side amp? Kwa kusema kweli kabisa, ukianza it should not be an option, kwa sababu if you're building your business, manual trucks takuwa available more. So unaweza zana manual truck alafu ndio baadaye ukamu ingia automatic. Truck yangu ni automatic by the way. Na hii ni the first truck nimeni automatic. Truck nimeni automatic tangu nianze tracking. Nimekuwa na truck ngapi by this? Tuone. Niko na International ilikuwa stick shift, Flightline ilikuwa stick shift, Flightline nyingine ilikuwa stick shift. Nikanunua Peterbilt ilikuwa automatic but hiyo niliuza. Nikanunua Flightline nyingine after hiyo Peterbilt, after Flightline ya third, International, Freightliner, everything ni automatic tangu siku hiyo. Sijai buy nini tena. Alafu hiyo Peterbilt niliuza, ilikuwa na so many features, same features as hii Freightliner iko nayo saa hii. Ilikuwa most of the features ilikuwa kutoka hiyo. Ilikuwa automatic pia. Mi gari zangu okay, acha niseme story mob. But ni hivyo, naanza na inaitwaje automatic saa hii. Ni a little bit complicated, lakini I'm sick of shifting. So do kwa traffic every day. So ukiwa na automatic, it makes your job a little bit easier. Alafu kama sahii kwa ile truck endesha my drivers, they drive, it's better because my drivers, I prefer them driving automatic. The less thing they think about, the better. Mwana sasa. The driver, utaka ile output ya job ikuwe high. Sitaki kuwa they're struggling to just figure out something. I'm trying to eliminate ile possibility or focus na kumake dough. Sababu if they are rolling bila issues, that means I'm making money, the company is making money, kila mtu is happy. Mwana. So sema please repeat the sanctuary and non-sanctuary point. Sanctuary city ni kama Minneapolis, tuseme Minneapolis. Ile tu Minneapolis City Council imeamua hivi. If you come to Minneapolis
na hauna makaratasi, wewe ni yani hauna legal status, watakupatia work permit, watakuallow wewe mwenyewe ufanye kazi, lakini usitoke kwa nje ya don't go outside the jurisdiction, sababu unaweza maybe the next county uko arrested, uitiwe barafu wa kuideport. Unaona, sanctuary city ni ile wanakuallow even as an immigrant ku thrive kwa hivyo uko fixed, uko place, uwezi move out. Hiyo ni sanctuary city. Kuna kadhaa, California, New York, sijui zingine, naweza angalia look up sanctuary cities, ziko kadhaa ziko hapa hivi kama 10 hivi ama 12. So hiyo ndio maana ya sanctuary city, ila bila makaratasi. Sema umekaa mko visit, aufai kudu job, ukisema umehepa juu asylum, kama unatafuta asylum hivi, wanafanya hivi, wanataka kukuwekea ile ndio ukuwe na, yani upate makaratasi chini ya maji. You can live and work kwa hiyo city only. Work permit, driver's license. Uko na work permit na driver's license, basically you can start doing jobs. Lakini hizo jobs takuwa zile za entry level, si za high level. High level itabidi uko na education, umeona. But ile suppose umepewa hiyo driver license na work permit, it allows you to thrive, umeona. Naweza ongea, siwezi ongea juliko YouTube pia, kuna vitu siwezi ongea YouTube, yoga very sensitive na hizo story, so maybe TikTok baadaye ndaongea hizo vitu TikTok baadaye. But hiyo ndio sanctuary city, uta thrive you once you get job na uko na, I mean if you can make a living, just you can make a living, ukuwe na nini, ukuwe na itwaje, ukuwe na nani ananiambia hapa hivi, ananiambia North Carolina, Ohio, Minnesota, California, Dandara ananiambia sanctuary cities. Mbona sasa hizo ni one of the examples. Sophie, when traveling, okay to go on non-sanctuary states if living come sanctuary state. Ananiambia my information hapa, na try to understand. So ndio hiyo ma sanctuary city, utakuwa allowed kudu vitu fulani. Once you come states, once you're able to drive, alafu pate work permit, basically you can make a living. Sababu utakuwa you can afford rent, you can afford food. Alafu unajua, suppose umekam kama kutembea, alafu sema by the way, najua Richini wewe, najua ndio Dandara, unajua. Suppose ni hivi, unasema nini, unasema uko na, yani usha get driver's license, that means you can buy a car. Sawa, alafu you have a work permit, you can work. If you can work, what does that mean? Kama uko single, utakuwa na, you can work, you can drive, whether kunaenda job 8 hours, unaingia classes 4 hours. That means you can go to school. And ku graduate, okay, sawa, maybe una makaratasi, itabidi uwe mtu. So if you can drive and you have some money, you can go to public places and meet people. Yani una integrate society when you have a work permit and driver's license. That's why ni mzuri kuna sanctuary city. Unafungua ile, una unlock ile potential ya kukuwa na live life bila shida mingi. That makes sense. That's why sanctuary city ni important sana. Pia Minneapolis unataka kwa hivyo. Kuna ma state fulani kama hizi ma bigs, kama California is very big, New York ni very big. Minneapolis huwa na population yetu ya state ni very low compared to the resources we have. The population iko less. Kwa nini? Kuna extreme temperatures hapa, so the city has to come up with some way. Kila cities na compete in their own way. Sijui kama mnajuaga hivyo, by the way, nini kama ni controversial, atasema Kiswahili nini hii. Marekani ni corporation, si inchi. Mnafikiria ni corporation, najua ni controversial, ni corporation. Hii ni business. Naona wenyewe wako maybe wako England, kwa sababu wao walisema walipatia independent, people declared, but ni corporation, so which means iko incorporated to something. Alafu pia ma states iko incorporated to the federal government, alafu ma cities iko incorporated to the state, so everybody is doing business. So kila city ina compete kwa hii the great corporation ya huku hii, so everybody at least wakuwe na watu fulani. Suppose kama they lack manpower, kuna state zingine wasema kuna madharau, maybe they have enough of everything, they don't care. But kama state it lacks manpower, wanasema kuna wase wana makaratasi, wacha kuja hapa hivi, tutawapatia work permit. Kwa nini? Kwa sababu ukuje ufanye kazi, ulipe rent, utakuwa poa juu utataka contribute kwa society, you will pay taxes, you will spend money, so utakuwa yani you're actively participating in the community, which is a good thing for the state, sababu that means they are making more revenue. Naona yani ni advantage kwa state. That's why inakuwa very important kufanya hivyo. So hiyo ni maana ya sanctuary city. Nimesema kama uko Kenya, the first jaribu tu kuja hapa hivi vizuri, ukam tu poa kabisa bila shida mingi, utakuwa sawa.
Muona sasa nimwacha nini nyingine? Century City na hata masikuanza question yake, please repeat. Welcome to TikTok live, interact. Hiyo ni swali ya nini? Iko manual automatic, uko state gani? Kwa Minnesota, user 589, sijui ni user nani. You skipped my comment. User 5, which comment liko hivyo? YouTube imekataa, inabidi nimekufuata huku, siwezi skip video yako, coming set soon. Okay, sasa please repeat the Sanctuary. Okay, nishaanza hiyo. Side dump companies hiring for W2 ziko, but you have to, lazima kuwa na some experience. Side dump, no school teaches side dump. Mona, alafu bro, I just came across this link up. God bless. Andrew Kebaso. Yeah, nitumie message bana. Niko live. Sikupatakumbuka hizi vitu zote. Can you, bro, you right, continue giving this good information. Wacha na kelele ya hawa wase. Mwambie aweke figures na MC ni look up hiyo 21%. Weka nini nasema hivyo. What do you think of event rental business? Event rental business. Mimi sijui, niko na doing DJ kitambo. That's why I have speakers behind me. This is speaker. Nikaona labda ni give up, but it's good to try something. Usema, what do you think? Advice yangu sema try something. Si kila mtu atakuwa truck driver. Unaona? Nimekewa hapa hivi nini, Sanctuary State ni Washington, Oregon, California, Colorado, New Mexico, Illinois, New York, Vermont, Massachusetts. Ingine ni gani? RI ni wapi? Rhode Island, New Jersey, Connecticut. Wazi richi niokolea ni aje. Mwaga peke yangu hapa niko Mansolo bana. Kuna vitu siwezi look up, nikiangalia hapa na lose attention, naona. So, umesikia story? So Sanctuary City ziko kwa which state? Washington State, Oregon State, California, Colorado, New Mexico, Illinois, New York, Vermont, Massachusetts, Rhode Island, New Jersey na Connecticut. Naona. I live in Vermont. So it's not a sanctuary state. Itakuwa na sanctuary city. Si state, city. Mona. City. Si state. Nasema hivyo. The whole state could be, kama sasa hapa Minnesota, kukishi Minneapolis itakuwa sawa. Jaribu kuenda kwa some county huko hivyo iko na wale wa zile maflag zimechochora sijui aje. Wanakufukuza. Unaona? The best thing ile usidiscuss story yako ya immigration status. Uzuri ya Sanctuary City ni ile, if you're pulled over na karao, hata kuuliza immigration status, akuuliza where is your driver's license and insurance. Yani they choose to look away. You know, they choose to look away. They don't really care about your immigration status. But kuna states zingine wakushika hivi immediately, uongee na accent. They can do that. Kama Arizona immediately. Hata you can be haraka tu hivyo, unaona. So hiyo ndio uzuri ya kuona Sanctuary State. Hii ni ule msa amekam kutembea America, umeoverstay visa zako, alafu mbaki hauna option. Ama uko na option, labda kupanga hivyo. Whatever. Hustle yako ni hustle yako. Alafu unajitafutia mahali unaanza maisha. Kwa sababu utaanza maisha, by the way. Hiyo ndio watu wengi wanaanza maisha. Watu wengi hawaanza maisha hivyo. Kwa sasa hapo hivi true, niko Seattle, Washington. Ni Sanctuary State. Mwana hivyo sasa, ndio hiyo Sanctuary State na kuaga hivyo. Utapoa ile chance ya kuparticipate kwa economy. And that's the most important thing. Hata kama ulikam sijui na vita gani. What's the capital of truck? Nimejibu hivi na way, by the way. See, it depends what you want to buy. Your truck in a range. Kuna used, kuna new. And then the business falls and you have nothing. Little Mike, sir, I don't know, whatever you mean. I've been in business 14 years. No, from 2010. Get license yangu 2008. Nika drive your company for 2 years over the road, 2009, 2010. Okay, why didn't I go to school? Suppose some swali. Albo wewe, mbona hujaienda chuo? Nilianza trucking, then I made money, then I solved my financial problems. Nikakoma hapo hivyo. I mean, si ati kwa ubaya, naambia tu kweli. That's why I have expensive cameras and expensive everything. Trucking mini buy it zote. More na I have more things that I need. No. Abundance. Kwa nini, what's wrong with having abundance? Mimi ukianza kusema the goal ya kwenda shule ni hivi, kuna motivation mingi. If I ask my kids, why do you want to go to school? Maybe I want to get a good job. Okay, sawa. I don't believe my kids will get a good job. Ni hata stuck your story. Takaenda chuo kupata connections. But ni ile, mi tangu nikam hapa hivi, nikam 2008. 2008, 7 didn't come. So 8 nikapata license ya CDL after 1 year. Nika drive ya Swift Transportation
from Invergrove Terminal in Minnesota. The first 1 year nilikuwa 48 states, nilikuwa 48 states, naenda everywhere, anytime, anywhere. Niko 3 weeks out na come home for 4 days. Nikaona hii si sustainable. I talked to somebody kaenda kwa ile regional, kwa ile lake region, ile Chicago, around hii Lake Superior region. Ndio hiyo Lake Superior, Lake Michigan, hiyo area yote hiyo. After that nikaingia construction ile nikadrive MC 2010. 2011 hata nikidrive MC niko na business already, by the way. Vile musema 2000, so nimekuwa hapa hiyo 14 years doing tracking. So umsa asema hapa hivi ati alafu nika lose pesa alafu you have nothing left. That's you making bad decision in your business, or you're making assumptions. Mbona tukue serious hapa hivi by the way. Hapa si opinion polls, hapa ni kitu serious. Kuna sababu hapa hivi they want to know, sababu if you know kama mimi, the reason why for the tracking, I met somebody who was doing it anyway. Jina yake ni Basil. Nasamara jina yake ni Nigeria. He gave me a chance. I drove for him. Sawa. I drove for him. Oh, Devi, nakuona Devi. I drove for him. Alafu nika learn. Alinifundisha, yani while driving for him nika learn how to do this better. Alafu kuendelea kudu hivyo nika buy truck yake. I bought the truck I was driving as a driver. Mona, I just bought the same truck. Mona. Kubuy your truck, my financial problems got to disappear. So I was supposed to go to school. Did I really ever go to school? No, I never did. Why? Nikawa na mtoto, nikaanza maisha, mtu mwingine, nikaoa. So my livelihood ni tracking. So I said, okay, since I didn't go to school, what do I do to make this business better? Okay, let me learn how to make the business even bigger. So niko winter, when I'm not driving, nikapata kuna ma resources za itonga MINDOT, Minnesota Department of Transportation. Wanakuwa na ma training za small businesses, sababu actually ni advantage kwa state when you have businessmen, small businesses in your own economy, sababu nile microfinancing, yani muna contribute towards the wealth ya state. Sawa, it's very important, by the way. Kumbuka hivyo, naona MINDOT, sema MNDOT, yep, MINDOT ndio Devi. So kuna resources, they'll teach you how to do business. How do you do your accounting? How do you hire this? So I sat down for the class. Iko karibu 2 weeks straight. Iko every year. There's somebody who's paid to teach every year. Aitwa IMO Consultancy. Nam shout out. He's very rich. He's rich as a golf, by the way. Rich as a golf. Naona. So basically, from that perspective, Devi nakuona Devi. Naona comment. So nikalan kuona business. So when I started doing business, I realized, wait a minute. Nili owe taxes. I didn't even know how taxes work. Nika owe taxes. So najuaga by then. Nadipikola so na argue. Then I learned how to pay my taxes. The first year nili owe 22,000. Siko najua kafikiri you make money, you keep it. This is not your mother's country. You have to pay taxes. Nikalan kupay taxes. Then nika so aliniambia hivyo, so aliniambia you don't file your business taxes like your W2. There's a way you do it. Kama how do you do it? I don't have time. Hapa kwa counter, find a CPA akanipatia ma resources, kapiga simu. So mimi nimelani ile nikigonga ukuta. Bounce here, bounce back, bounce there, learning. So at this point, I said, okay, if I'm not going to go to school, I'm going to do business. Let me do it at the highest level. Period. Kwa nini? Juu nikifanya ile in a small level, inside? No. So that's why kuna speakers are $10,000 equipment ya speaker. Msi wa TikTok atakuongea madharau. $10,000 speaker. Ano niwe QSC sahi. Hata kwa internet sema how much is a QSC 12.1? Ndio hapa 12.1. K series 2.1 ni how much? Ni how much your speaker? Ni 1,200 moja na mbili. Subwoofer ni ngapi? 2,400. So I've tried DJ, haiko work. Maybe I didn't give it my all. Maybe nipatie ile weekend because I know DJs will succeed. So maybe this is not my thing. I've tried live stream. That's what niko na kamera ngapi? 1, 2, 3, 4, 5. Didn't succeed. Nikaachana nayo. Nikasema okay, sawa, the best I can do to give back. What's about give back to the society? I don't think that's a good idea. What I decided, the information that nimelan kama mimi. Actually nipo hii idea, mnajua wala wanajua nitoa wapi idea, nipata Ibra huku US akifundisha wase things about huku US in Swahili. Nikasema this is a very brilliant idea. Nikamuimitate. Sijai ficha hiyo siri. Otolini inspire kwa hii channel ni Timo, sikiza itonga African Expert. Kuna Roger Lucaso, I think akwatonga huku Germany. Kuna huku Saudia, Sadiq, Ali Sadiq. Na kuna Ibra, umesema nani?
kulikuwa na huku US, huku UK, huku Germany, huku Saudia na huku Italy Alfredo, hata sijaimsikia for a long time, tujaongea, sijui kwa wapi siku hizi. Annual nisema if these guys are doing this thing in Swahili, sababu kuna vitu more comfortable. By the way, all these years tangu nianze tracking, maybe when I was 5 years in, nikapata some Kenyans came in wakaingia tracking. Tanzania, best yangu Mtanzania aitwa jina yake MTZ, kutoka MTZ, alikam tukaanza kudunia job, so they were asking me questions like, hey, wewe umekuwa hapa miaka mingi, how do you do this? Nikamwambia, well, mimi muifanya hivi na hivi na hivi, alafu wakaanza kunicopy, wakasema, hey, by the way Albert, it seems like you have really good resources, sababu whatever you told me nilifanya ika work out. Nikaona, wait a minute, so aujuangi, you never really know kufika ile level ile umeanza kukua experience enough to explain wase kitu mnafanya, alafu ina make a difference in their life. So based on that, kusema tu ile si ati na keep record ama track, I think kuna watu nime influence kuja tracking karibu 15 sahi. Some of them are doing better than me. Kwa nini? Wengine wako single, hawana familia, wengine wako na watu wawili, wengine wife yao ni nurse, so wako na 2 incomes. So kuna watu nimeongea nao before. So during the pandemic, I'm dying, nakufana COVID, everybody was dying. Nikachukua kamera kusema let me start. I was working, nilikuwa essential worker kwa sababu nilikuwa job za construction, essential worker. Nikaamua I will start making videos, nipatie wase the same information mupatie wale wase mabest yangu, now I'll give it to wase online. Naona. So kuna wasoga na opposition. Alafu it's become a thing. Siku hizi nimekuwa nauza mambo ya immigration pia. So I'm learning as I go. Kwa nini realize ile uko na platform it cost me money to do this because I'm paying for a lot of things. Audio, I'm paying for everything. Hii mic ikiharibika leo ndabuy ingine next week. Kwa nini? I need the microphone to communicate better. Kwa nini? Nimelearn kuduma live stream. Sawa, pole pole. Wala soko TikTok huwezi jua. Kama uko YouTube unaona ile kamera yangu setup YouTube sababu niko na video switcher. So when I share the information, alafu una argue kama tuko mchezo, ni kama you're wasting people's time. Naona kitu hiyo. That's why you're wasting people's time. Enda tufanye vitu zingine. Kuna video unazoenda watch ufurahi. Naona sababu kama nini watu wako China, ile TikTok hao watch si kama hii yetu ya dance na kila kitu. Hata ile TikTok yenyewe ilisemaje? Wala soga wanaka face yao wana nini? TikTok I support mangoma anymore, ngoma za wase. I support ngoma anymore because they're not willing to pay hizi ma company copyright. So ukitumia ngoma ya mtu wana shut down video inakuwa silent. I tried that. Video zangu mob hizo shut down. I'm trying to figure out TikTok. Lakini YouTube nimeelewa. Lazima kuna level fulani ya copyright ndio kuna checks mingi. TikTok sielewi bado iko haraka. Lazima mshare information by the way because I was inspired. So kuna vitu naweza ongea, kuna vitu siwezi ongea. Kama unataka swali moja personal for free on my time, kuna namba ya simu. Unatafuta unipate. Dedicated namba ya simu. So anyway, that's what. Acha niangalie maswali za YouTube. Wasema kama na try sijui na unafanya guest join me na guru to join. Unafanya guest sijui kama nina time leo poa juu weekend sama nimegundua I was getting away with everything kwenye live stream bila shida. Tangu alafu watu yote complain ati mu spend more time kwa history on Sunday than kukaa na watu hii. So imekuwa nini. So Richie ni hivyo. Guess naweza fanya I wanted to start leo asubuhi mapema lakini nilichelewa kidogo pia. Nafanya soon maybe next week maybe. So Alda Junior was a Trump na Biden. Mimi ni independent. Musema actually mu focus more na my state. Nani governor wa Minnesota, nani governor, nani head of my city, my county, muke naye. I don't care about the national politics tabu. Iko so polarized. Whatever I'll feel like when I'm going to the polls, ndavotia huyo hivyo. America also kitu moja, don't discuss religion, don't discuss politics. Hivyo. Ni kama tu ni itangaje saying fulani nasemanga hivyo. Una avoid the topic because sababu ni polarizing. Ina create sides, opinions. Kama naongea juu business sasa na argue na mimi about tax, na mimi niko business, sit na joke. Naona. So ni polarizing. So Patricia semaje vipi album? Niko poa Patricia. Na ngoja ukuje bana Patricia. Ukuje waambie watu pia wewe hapa hivi. Sasa kuna Alfani James, nice to be back. Alfani umepotea sana niaje. Naangalia ma comments za YouTube. Sadi TV. Uko fiti, niko poa kabisa. Nani mwingine hapa kuna nimewahi darasa. Class ama nini? Hebu niambie. Sadi TV. Alafu kuna Geoffrey asema nini? Hi Albo, which is the best state to start from ukikam US? It depends by the way.
approximately kama mimi, hata niongee tu example yangu, maybe we'll get some pointers from that. Mimi kama hapa hivi nilikuwa naishi Hopkins, kulikuwa na Wasomali, unaona, Wasomali East Africa, nilikuwa naishi mpaka sasa hivi. Mbona kitu inakataa kuingiana? Hebu tuone live ya imeenda over 1 hour, verified ni mimi. Sawa, nilikuwa naishi Hopkins, kulikuwa na Wasomali, so tulikuwa na halal store, bado yuko baadaye, naweza peleka akiniallow nikifeel as a film, wanauza vitu za, so kuna ile community around wewe. So kama kuna community around wewe, it's easier for you to thrive. Most likely bado hapa hivi states ni Wangoso na maybe wa Latino, au ndio majority. Blacks ni watu minority. So ukikamile state ile kuna watu already washa settle down, itakuwa easier for you to maneuver na vitu fulani. Nini iko hapa, job iko hapa, yani utapoa mariso, itakuwa available. I suggest that. Kama wewe ni mtu adventurous, enda state kuna wa Kenya, alafu wewe uko pioneer when the ones. Bakumbuka, you are the one who will pave the way for everybody else. But kama unasema kama unaangalia ma option, tafuta state ile kuna ile at least community yako iko established already. Kuna wa Kenya, kuna wa Tanzania, kuna at least Africans in general. Ile utakuwa feel utafanya kama wewe in terms of skin color. Itakuwa rahisi ku integrate. They'll give you information how to get started. Kwa kila mtu huanzia from scratch. Basically come state kama unaanza kama high school student. Unaona? Kama ni kwa job yangu ya first kwa job na ma high school students. Wala wako karibu kumaliza high school, 17 year old, 16, 17, 18. Cashier kwa Walgreens store. But that was the first job nili apply ma job mingi. That's the first job they called me. Because I'm available. Nikaanza job huko. That job ya pili kwa factory. Alafu ndio nikaenda, actually your job ya store nilikaa naye the longest before ninge tracking. I quit that job can get tracking. Juko nataka niko ile employment history. Lazima uanzie mahali. So the more kuna community around wewe, the better you will thrive more kama kuna community. At least wala unashikana, si wala umetangana. Muona sasa inasaidianga hivyo. And it really helps kuna community. So which state depends on you. Kama una relatives, sawa. Relatives are not really easy to live with sometimes. Lakini ni relatives. You don't pick your relatives. Unapata tu hapo. So ni sawa kuna relatives. No. So FX3 Profit, Maisha states, I'm here as I promised. FX3. Oh yeah, you promised you'll come to the sasa. Nakuona. FX3 alipiga hesabu yangu yote ya business. Hata that's why naongea juu business. Sometimes more gonna try to hold information fulani sitaki kuisema, but when somebody asks me the information, they give for free. Aliuliza, how much money do I make kwa business? Kambia, yeah, I'll give you everything. I just will. I'll tell you everything. The highest, the lowest, the average. Alafu ujue piga hesabu zako. I believe it's worth it. I want to get business with the idea. I'm going to start the business because I hope I'm going to fail. Nobody thinks of some, like, uwezi anda kitu sema I'm going to fail. Oh, I'm going to marry somebody, but I think this marriage is not going to work. So I'll marry them, but I don't think it's going to work because I don't know why do it in the first place. Stay away from it. Simple. No. Kukuoa ni risk. Kukuoa na watoto ni risk. I have 4 kids. It's a risk. The kids are expensive. So because expensive, what do? You don't do it? Doesn't make any sense. Jaribu tu. Musema, if you're not failing, you're not even trying. Try to fail, oh, at least I tried to fix. But you could fail when you're trying. Itaku build in a way you'll be able to tackle the next thing. Itaku inspire to do more. Or the next thing you're gonna do, your next venture itakuwa more easy. I think so. I don't know. But just keep trying. Try and fail. Mimi try and fail. Tomorrow may fail now, by the way. Actually, failure become a learning curve because now you eliminate how not to do something. Una move to the next one. Mwana. So Virox ako hot hapa ni aje. Nimewachana ni moja. Hapa. Hello brother. So somebody for what do you guys do to your great white hope president? What did you guys do? Virox, I'm not trying to talk about Trump, man. I don't know if it's true. Somebody tried to shoot him. And you shouldn't do, by the way. He was a 20-year-old Republican. Alikuwa Pennsylvania. It's a kid, actually 20-year-old. Alishoot. Alikuwa sijui 250 feet from the president. Alimiss. Alikuwa na gun flani. Gun ilikuwa registered to... I have the information, but nataka kuongeza story juu. Hii story ya Trump, by the way. Niko very sure Kenya mtaona hiyo news sana juu America ipendangi kuonyesha uchafu yake outside America. Itakuwa censored. So I don't want to be the agent. So Virox, I don't think, call me, we'll talk about it. But I don't think, najua Trump alishutiwa by the watu wa Kenya. Niambie kama najua comments. Do you know about that? Maybe information iko. That was a big news yesterday. Bullet missed 2
kidogo hapa hivi, ili describe tu kuna damu, kuna picha, angalia. I don't think itakuwa publicized outside America sana, juu hiyo ni weakness, unaona. An empire does not broadcast their weakness. Famjua hivyo. Simu iko poa, hata ni kama unaweza just at the center. Sawa, hapo hivyo. So I don't want to discuss Trump. Virox start a live right after mine, we'll talk about it. So Sadi, yep, nimewahi class albo. Class ya nini ya Sadi TV. Nakujua hebu Sadi nani TV. Class, okay, sasa. Niambie nikumbushe. Kakili na vitu mingi. So kuna hapa msela wa Madare Kware. Niaje albo, unaweza nitumia link ya chuo yenye iko na scholarship bro huko. Msale hata siwezi jua, labda unapatia assignment za angalia, kwa sababu scholarship hizo waga, I think every school has a scholarship, lakini lazima uko inside ndio ujue. Alafu what are you an exceptional student? Kuna zile kama ufanya SAT ukapass vitu kama hizo, mara mingi lazima ujiuze, kwa sababu they are available, but lazima waone ile, naona people pick winners. Hebu tuone kama ni hapa hivi. Rudia chairman ni aje? Hizo comment iko mbali sana. Tuende tu hapa hivi. Niko wapi comment ya mwisho? It's all over the place. Yeah, Trump, sasa. Thanks for the information. Good to see you in business. Yeah, niko business. Si unajua niko business. The last time niko in 2009. Oh my goodness. Davey, it's been a while. I've always been in business, Davey. True, niko Seattle. Sawa. Hakuna swali moja hapa hivi. Sawa. YouTube. Niaje link msala, siwezi jua link. Mimi siko chuo, unajua mimi ni uneducated. Lazima niulize hizo resources. Nauliza labda wife ako shule but you soma an all girls school, ni Catholic. Ni all girls Catholic school. So si nitwa St. Kate's. Huko ndio nafanya ni yake psychology. So hiyo ni all, alafu kuna St. Thomas. Hiyo ndio kama all si co-ed, ni only female. Alafu kuna male. I don't know which is one of those schools, the Catholic got a very heavy influence hapa Minneapolis. Hata nini ilikuwa named kama kuna besides Native Americans, Catholic ndio one of the most prominent kuja hapa hivi. Just visit any school you want to join. Ako Kenya, Devi, ako Kenya huyu. Yeah, just msikia msela wa Madare. Just go to the website here, the school you want to, alafu angalia kama kuna scholarships available. That's the best way. If you're watching me call live, that means you have a computer in your hand. You can use the computer to make these connections. Ile uko na swali, anything you need to, itakuwa easy hivyo, sababu siwezi jua exactly what you're looking for. Unajua better. Just go to the website ya shule you want, alafu Devi alisoma, najua Devi amesoma kabisa. Just visit any school you want to join. Amesema hivyo. Devi ni boy wangu for so long, as long as I've been in America. Nilimjua the first 2-3 months. So sema website ya nini, msikia msela wa Madare Kware, hivyo. Enda uangalia website, the school you want, whatever. Anza na ile what do you want to do in school, kama ni whatever your career is, alafu tafuta hiyo search. Kama una simu, just use your phone. Unani watch, that means kuna simu, kuna wifi, kuna bundles. Unaona? So YouTube, Ibra alienda wapi? Hata sijui by the way. Ibra alipotea kabisa. Maybe ni mzazi, sijui hata simuonange anyway kabisa. Hata jegongana by mistake. Ni kama alitulia tu. The last time mwacha alikuwa enda chuo. Maybe ako chuo, maybe atakama kigraduate. Sijui kabisa. How are taxes Apple states yako compared to other states? Alafu from your last vlog seems unaingiza north of 250k yearly, maybe even more with all your tracks combined. How keep focus and hard work? How do you keep? It's more than that. Gross income. Kuna difference. When your business makes money, iko on this side. Alafu kuna ile personal. So suppose msaki niambia alboni aje nitumie pesa ya lunch. Siwezi toa pesa kwa business nimtumie. Lazima nitoe kwa personal. So personal nishalipia tax already. So what happens ni hivi, kuna business yangu iko hii side, Al hapa, alafu kuna Albert hapa, Al. So kuna Al na Al. So Al makes the check, alafu analipa Al because I worked in my company. Mwangalia hours zangu, then I pay myself per hour. How much do I pay myself per hour? Niko na figure zangu mungu nazo. Ile tu kama sema 30% of the gross income. Alafu nalipia W2 taxes kwa personal hapa, W2 taxes. Ile
employee taxes, social security, hizo vitu zote na deduct, alafu business inabaki hapa. So whatever is left over here, niko peke yangu, mimi ni single owner kwa kampuni yangu, sina partners. Wife ana business yake kivyake pia, tuko separate. Naona ile just in case vitu zikienda wrong, tusigawane vitu. Ubayo kana mchezo mingi na business yake. That's another story for another day. So when you work like that, niko na goal. I have a goal. I have 4 kids. Nataka nikuwe na actually I have some things going on. Ile unatafuta kama ile unawekea funds zao za kama college tuition, unaisave kwa account fulani. Kuna life insurance na save. So there's things that I'm paying for to make sure their life is successful. How did I learn those things? Some of the books that I read over here. Naona kama kuna books ziko hapa last week nisahau, nimetafuta hizi book. Kuna hii book hapa hii. Inaitwa economic inaitwa Masonry. Umseo ananifollow kwa TikTok. So na promote book yake. Book hii namusoma. Kuna book za leadership kama hapa hivi ni John C. Maxwell. Musoma hii book. Sijasoma by the way. Hizo sijasoma bado. Ndio ziko hapa. Alafu kuna nini nyingine? Kuna hii kama hii ni book nyingine kusaidia kulipa student loan. I'll teach you to be rich. Naona. I read books like this. Zinanisaidia kufocus na just you learn different things, alafu unazi try out. Whatever doesn't work, unaachana nayo. Alafu pia you ask more information. So these books zinakupatia ile roughly what you need to do. Just a rough idea. Rough idea. So when you learn this thing, okay, how do people invest? Sababu samaje, kama sasa Kenya inafaa politicians waache kuwa sijui walisema nini hiyo comment, waache kuiba mali ya watu. That will never change. Politicians are the same. They always go for the highest bidder. So are you going to focus on how your country is run? You put all your energy over there, or focus on individual growth? Mu prefer individual growth. Sababu when you individually grow as an individual, utakuwa you'll make enough money, utakuwa na say what the politician is doing. Kwa nini? Financially. Utapatia, your money will give you, I don't know, kama unalipa jongaji super chat, you'll have a super chat too. Yeah. You can control a politician na money sababu hao wako motivated na money. Believe me, hata uko politician ungisha kwa office today, do you know what's going to happen? You will do the same thing, by the way. The same thing. Uko politician leo, guess what's going to do? You'll focus on enriching yourself. Ni desire kila mtu. The easiest way to make money. You lie for a living. That's the best way ever. How many times do you lie for free? How many times? People lie for free every day. For free. So now imagine you lie for 1 million this week. You tell 10 lies, you're going to 16 million. How are you going to stop? To the last day. You'll lie every day. Utakuwa professional liar sasa. You'll increase your lying capacity. For $1 million, oh please. Everybody will. Also hivyo, human being capacity. Ukiwa to your place hivi, you'll do the same thing. So musema, you're better off focusing on your personal growth. Alafu ndio uko na hiyo say. If you have the integrity na uko na morals. So when you have your money and power and status, you can control the politician to the benefit of your constituents. Kutoka hiyo. Money. Kama musema kuna mtu sema kila kitu mambo ya life insurance. If all African Americans, I don't see what hiyo jina African Americans ni inaccurate. I can debate on that, by the way. Okay, those are my positions. Sababu kumbuka Native Americans, kuna wale wanakaa kama Asians, wale wa Japan na nini na Hawaii, wale witongaje Polynesians, na kuna blacks, by the way. Kuna 2 types of Native Americans. Kuna native blacks, walikuwa hapa America hata before the colonial, before they just lived here, period. Blacks, wamekuwa hapa, yani they've been here. Sisi watoka Africa, they've been here for a while. So, but collectively wakaanza kuitwa Native Americans. Kuna mtu alichange hiyo jina. So, naelewa kwa hii franchise. So anyway, but hapa si politics nasema tu hivyo. So hiyo jina kama native kuna watu wawili. So hiyo story hiyo ni hiyo, they've been here for a while. The best in ile wewe fanya hivi. Promote yourself, ile wewe mwenyewe, self development. Kuwa na hiyo say, then you can have the resources to tilt the scale to your favor. Unaona sasa? So if all the watu wale wausi wanakuwa na life insurance, no cop will kill. Lights na change. Somebody's messing with the lights. No cops will kitu mezimika ama. Oh, one light is off. Okay. So no cop will kill somebody just like that. Kwa nini? Sababu itakuwa too expensive. Sababu insurance hates paying people back. Mwana. So ukiwa tu mtu random life insurance lipe, watakusuwewe, you'll give them that money back. Hiyo ndio idea moja kwa life insurance.
So ni ile information. That's almost napatia wasi information for free ndio wajue hizi vitu. Business principles ziko the same across the board. Mutumia tracking as example sababu that's what I know. But I think anything you do in terms of you akidia business uko na discipline, kama mujilipa, imagine. Huyu nani anaweza hapa hivi FX3. How do you live a normal life na $250,000 a year? I do. No big deal. Sababu what are you supposed to do? Si pesa yangu dia business. The business makes that money, like, oh, thank you business. I pay myself. Doesn't matter. No. You always need discipline. Sababu najua sahi it's not about me. Niko na watoi, I have a family to kuna watu wananitegemea. Umeona? So you keep going. Hata ufikiri mambo mob. Kama uko young, uko single, yeah, it might drive you crazy a little bit. But usijali. Kama ule mse ule limuona last week, 2 weeks ago, anaendesha Lamborghini Mkenya, 19-year-old akona Lamborghini ya blue. Next time najaribu kumshika, next time. Maybe this week, like next weekend. Sijui kama atakuja. Najaribu kumshika though. Niona kama nampata. I don't know his name, is jina yake. So guys, let's show love to support our home guy. Like, comment, and share. Yeah, Sudi anasema like, comment and share. Like, comment, share. Itasaidia kwa channel. Lakini msema anybody ula ame come across the channel, ni poa. Hapa tutafti celebrity status. Juu wale wase make change kwa world ni very few, by the way. Very few percentage au make change kwa life. Out of 100%, people who will take action, 15. Okay, the first step, itabaki 5. The one who will take it all the way, ni 1%. Always, by the way. Always 1% ndio maliza story. Hao wengine wote hawa, no, they don't really, watu wanza alafu wanachoka. People get money when I fall off. Naona kwa hiyo bandwagon. So, like, share, subscribe, itasaidia. Support each channel. Wala wase labda wako na opportunity ya kuwatch vitu au watch baadaye. Wala wase watch TikTok, nda repost video baadaye. Maybe in a week's time or so. I'm recording the video too. So, asema hivyo, like, share, subscribe. Thanks, Maze Sudi TV. So, kuna Frank hapa na swali kubwa. We found out when it happened. Thanks for X. It's actually big huku. And najua X ni big. X na TikTok. Najua X iko owned by Elon Musk. Yeah, jali. Yeah, and I believe in free speech. I censor everything. Lakini hizi zingine ma YouTube, Facebook, ma news. News iko owned na maybe 2-3 guys. They are own hizo ma conglomerate ya news yote kabisa. So they control information. Kitu yote ina against watataka kui nip. So X iko juu imeoniwa na bilionea mwingine ajali. Alafu pia TikTok iko owned na China. So ajali, whatever. News ni news. But I'm very sure America itakan ku broadcast negativity yake kwa world. They have to keep the status. So Frank amesema hivyo waliona through X. Ilikuwa jana kama 5 p.m. Amewahi class anamaanisha amekam class early. Okay, sasa. Mazi Sheng. Mi Sheng yangu ilikufa sijui 18 years ago. Siko na understand la nasema. Sasa mazi wahi class sasa. So topic zako ni educational kwa kila mtu na kila lika. Yeah, mtu ako kwa educational. I'm not an entertainer. Ni ngumu sana entertain. Kama niko na dry dad jokes, that's all I can do. That's the best I can do. I'm not so entertaining. Maybe I'll get better over time. Ile kushika camera na kuambia wase, this is how you do. I don't know. I'm not so good. Mwanga so self-conscious juu nimezoea kukaa behind the camera. So hii kuja mbele ya camera bado it's giving me a hard time. I'm learning though, pole pole. I think it may improve slightly. Slightly juu ya maybe camera fulani hivi. No, slightly. So Alfani, thanks sir. Asema hivyo swali yake. Kama uko YouTube na comment yako kwa screen, by the way, ita live huko forever. Najua it matters when somebody shouts you out. Hata mimi kiwatch live ya mtu alafu akaita jina yako, it makes a difference. Una communicate. You're actually communicating. Mona. Nivile tu, I don't know how to, niliambiwa nifaa kufanya OBS, nimelipia StreamYard. OBS is a link, one computer alafu link kwa all platform at the same time. I'll figure it out later. Nitu sahi tunaendelea tu sahi. So hapa hivi kuna Nas lives. True, niko Seattle. Ama nisha answer your question. Ni gani? Naangalia TikTok juu ni simu hapa hivi. Asema the kid with e-commerce. Yeah, ni huyo. Yeah, do you know his name? E-commerce. Devi. You talking Sanwa KDR TV. I think so. That's the guy. KDR TV. I saw him kwa Chen Hassan ito nini? Cars and Caves. Alikam na Lamborghini moja ya blue. But I didn't catch him. He was leaving when I got in. So we had to park like a mile and a half away. So could walk back and miss kama a couple of nini. Alafu alikuwa na girlfriend wake pia black.
So that's really good. KDRTV. Yeah, that's a kid, I think. Ndio huyo basi. Jina yake ni nani? Mkubwa uko state gani? Ako Minnesota. Nani? Ako Minnesota. Davy amekuwa Minnesota. Sijui uko wapi kwanza. Nafaa kuja hapa tukae chini. Davy, kuja tukae chini bana. Make it place ikuwe lively. Niko na kiti hapa, by the way. Niko na kiti hapa. Kuna kiti. Kuja tuongee Davy. Kuja bana, kuja. Wewe nakujua, wewe utanicharge pesa mingi. Kuja, ndakumekia lunch. Omweri, yeah, Omweri. I think ni Omweri. Jina yake ni Omweri. Something Omweri. Yeah, kuna Lamborghini. Kid kuna ana drive Lamborghini bana. Unaona, alikuwa the youngest Lamborghini owner, the youngest in black. Man, another level. So, a lot of people, hiyo place ilikuwa Chenhassen Autoplex. Nilingia hivi nikaambiwa, please do not record. Ni funny, by the way, please do not record. Anaambia, please do not record show na wamedisplay gari zao. Nikasema tu hii kuna, okay, I'm not gonna complain, but maybe ni mimi juu ni mimi. Labda wataka, I don't know. Anyway, ndio hiyo story mob hiyo. Next time ndamuona. So, next YouTube, if possible, how do you get your personal number? How do I get your personal number? Would love to pick your mind about life that side. Asante, following from 256. Hapo ni wapi Uganda? 254, 255, 256. Tell you. My personal number is available FX3 point. If you go to any video on YouTube, you go to the description section. Utapata my contact information huko hivyo. You will get me. But the phone, I'm using it for live. This phone, that's the phone number. Tanipata. But nitumie text kwanza, then sabu after this live, I'm going to full-time parenting. Tanzania. So FX3 profit uko Tanzania 256. So my phone number is available. Always. I think since last year, September, it's always been available. Lakini I get so many texts, so many calls, so jaribu ku stand out. Nitumie text, alafu nitafutani. I will call you back as soon as I can. Na mind time ya Kenya, naangalia kama uko Tanzania, naangalia 8 hours when I'm available. Usinicall na time yenyu juu mimi niko 8 hours behind. So, but you can get hold of me. Muongea na watu kila siku. Kuna tunajua hapa personal, by the way. Kama Guru Visuals. So ongea na maybe almost once every week. Muulize atakwambia. No, people have my number. Ile kama it depends where I'm working. Kama niko job moja ile kama kwa airport singeongea na mtu juu ni airport. Kuna security checkups. Umeona sasa? Yeah. So nani asema hapa hivi, nani hapa? Asema, oh, don't forget he's the youngest Kisi. Yeah, 19-year-old. Akona level flani Omweri, akona level flani. 19-year-old in a Lamborghini. Everybody was old. Everybody kwa hiyo show ilikuwa old people. Only him alikuwa young, 19, black. Yani amedefy demographics. No. Amedefy kabisa. Lamborghini is very expensive. Ni kama truck yangu moja, by the way, Lamborghini. Actually, a good Lamborghini, I can buy 2 trucks. So imagine. So anybody who's buy, well, that's your story. Another level ya Lamborghini. Kama uko na SVJ ni 600,000. Those are 3 trucks. Msako nayo. How much money is he making? Usimwone wivu. No, don't hate. Just ask them how they make the money. Watakwambia. Maybe. Kama uko na time. So X ni revolution is Kenya. X, Twitter. Yeah, I know. Twitter imekuwa more poor na Kenya than anything else. Using it very political. No. Very political. I don't know, that's a siwezi ongea juu ya na feel I want to say this but I can't. Already shut down. So tunashukuru kwa hiyo value information. Macho Zukumunda. Nashukuru pia kama una receive message. Ina encourage pia, naona. Kuanza biashara ukiwa USA, kama una green card, let's say tracking business ni rahisi au inabidi uwe US citizen. Nimeanza tracking kama niko na green card, by the way, niko na green card. My brother amechukua license kama kuna work permit. So it's possible, by the way, it's possible. Sababu kama kuna work permit, you're on your way to green card. Mbona? So, you're on your way. The only thing musema jifikishe hapa hivi, get your behind hapa. Alafu ingine ita work out. Hiyo tu ndio the biggest challenge. Itakuwa challenge. I'm not saying it's easy. Kama ingekuwa easy, everybody will be doing it. Mbona? Kuna challenge, lazima upite American Embassy. Clean bill of health. Pita huko hivyo, then ukuje the other side. So struggle inakuwa different struggle. Hiyo ndio the first obstacle.
So biashara, kama uko na work permit, kama uko na green card, kama uko na citizen, utaanza biashara kwa sababu local economies love business. Una promote nini, yani they'll encourage you. Kuna hata reason, kuna place kama, I think if you're a woman, kwa sababu women are still considered minority, utapata when you start your business, kuna government funds ziko available za kupatia maybe I think up to $40,000 ya kuseta business yako as a woman, by the way, kwa sababu women are considered minority based on 1960. Ilikuwa they used to consider them property, wakachange hizi movement kila kitu. People are doing so well, they started fighting for their rights. So pia women always, so kuna funds ziko available, grants, si loan, grants. They'll give you upfront 40,000. Kumbuka, but hiyo ni income. Don't get 40,000 alafu tufanyie kitu, kwa sababu if you start a business, get yourself in the US and the rest will fall in place. So mambo hivyo hapa ni TikTok. Devi, wewe kuja hapa Devi. Wacha mchezo Devi. Kuja ukae hapa hivi. Kuna kiti hapa. Na ni very comfortable. Ina swing kama hii. Kuja Devi. Kuja. Naona. Kuja tuongee hapo, ambie wasee hizi vitu. Mimi nimeongea peke yangu for a long time. Kama uogope mambo ya camera, by the way. Usijali, ni information. So nini kuna grants available kwa hizi kama non-profit fulani, but when you get the grant, kama ni 40,000, kumbuka hiyo ni income. You'll pay tax on that too. So you better multiply or 10x your amount in the beginning. Usianze business upewe grant alafu kae chini useme wacha nikaje ni Kenya. You'll owe money at the end of the year. Sababu hiyo grant ni income. Whoever who's giving you that money, I may write off kama grant. So wewe mpata kama income. So don't forget that. Because I said, oh, yeah, 40,000. Yes. Wenda kubuy nini itongaje ploti maguta uko hivyo Kamulu ama wapi Kenya, hiyo pesa umeitoa, at the end of the year una owe taxes 40,000, 15%, ama depends on business yako ni gani, you will pay taxes on that money. So kipoa pesa grant, hiyo ni income, i multiply ama i 10x ama i times 2 times 3, ndio by the time unakam ku owe taxes, you've made your money back. Muona sasa, as a business, as a woman, naona. Alafu pia as a black man, ile kuna ile minority status, utapoa pia grants, but wanaume tuko you're not really priority. Maybe utapoa kama 15,000 maybe, but lazima apply. They're not just available, zimekaa na kungojea. Lazima ufuate process fulani, uende kwa state government, uongee nao, they give you a grant, you start a business, then you multiply the money. Hiyo ndio uzuri ya business. So kuna ile lazima uko involved na hiyo business. Sisemi, I'm not saying it's easy, by the way. I'm not saying it's easy. Ni hard. Lazima put in the work ndio upate results. Sasa. So ndio hiyo sasa umesema Zamunda Zukumunda Zamunda coming to America. So it's utaanza biashara every okay, Patricia. I'm stuttering. Patricia, the only jobs that have been talked about are nurses, tracking and caregiving. Kwa nini nasema hivyo? Kwa nini Patricia? Because okay, suppose some HR, you're competing with white people. Utatoboa hiyo job. Watu wengi au tafuta zile jobs zile uta compete na watu sana. Lazima ukuwe a unicorn in the area. Kuna any question na misa hapa hivi, by the way, siji tuone. Get yourself in the US. Okay, sawa, hiyo nimeona. Join. What do you say about US economy in the next 5 years? Missy, I don't know. I'll still probably 5 years nitakuwa millionaire. I'll be a multi-millionaire kabisa 5 years from now. Na ile trajectory yangu. Economy, there's something. Sa hapa ndio sasa story. Kama ningekuwa TikTok ningewaambia directly. But juu niko TikTok na YouTube, I can't speak. Niko tied down. Restrictions on YouTube ni more strict. But don't worry about the economy. What about, okay, what do you think of your economy the next 5 years? Hiyo ndio important. Sababu kuna msee wetu nganani jina yake ni John nimesahau jina yake. Alisema it doesn't matter what color or what race you are. The only color ni green ndio ina matter. How many greens do you have in your portfolio? That's what matters. Sababu kama uko wewe ni millionaire 5 years from now, you'll be making more money than losing money. Unaona? Mimi idea yangu ile kama niko na personal goal, nasema hivi. Also ukiangalia hii channel yangu hii, very small channel in the back of the dark internet. Naongea Kiswahili hapa na information. Chukua information, make money. When the economy is bad, you know who makes more money? The 1%. Mwana kama sasa ya pandemic, everybody was complaining. Alafu Elon Musk na Amazon, Jeff Bezos, walikuwa sijui ni 98 billion, sikizo wako 170 something. They made
billion during the pandemic. Kwa nini? Everybody was shipping everything Amazon. Na baadaye usisahau kitu moja, kama sofikirangi kitu labda you never think about that. Do you know that nani kama Bill Gates akona shares Facebook, akona shares Tesla? Come on, how do you think they make money? Unafikiri wamekalia tu kampuni yao, wamekalia chini tu wasema tu oh yeah, mimi ni Microsoft peke yangu, there's nothing else? No, wako interlinked, sababu every company kuna shareholders. Nani Bill Gates ameinvest kwa Tesla, ameinvest kwa SpaceX, ameinvest kwa Twitter. They put their money everywhere. So ukilala unafikiri ati wale focus na kitu moja, au diversify portfolio yao, utapata everybody owns a piece of everybody's company. Mwana sasa. So if you're making money 5 years from now unaongea economy hapa, naongea hivi TikTok, make sure already 1% ama ni 10%, utakuwa sawa, you'll be on the safe. Utakuwa na complain na kila mtu mnasema maisha ni ngumu. No, utakuwa man, mimi a pandemic nilibuy truck yangu by the $220,000 truck, brand new for the first time, 2020. Mwana sasa, imagine. So people are complaining, you're not making money. Mimi ni essential worker, I'm getting more money because people are not available. That's what you want to be, ujiposition place flani, wachana na ile overall, sababu kumbuka pia news ni business news. Okay, two things by the way. Siku hizi kuna a flood, ni kama a flood of information. Kuna flood of information. Kila mtu information tupata kwa nini. Mfungua TikTok hapa hivi, you can scroll for 1 hour. Every video ni different about different things. So musema I specify, I want to just hear business things. Yani mtu like narrow down na ile topic ile nataka. Kama mtu ongea kitu fulani ile si yangu, I don't even follow them. Nachana nao. I mean, I like their creativity, but I don't follow them. Na wachile whatever kama I need to. Mu focus on your business peke yake. How to leverage credit, that's what I talk about. So you engage with anything outside here. So my content ile mu consume ni business related and how to grow my business, how to make money, how to invest, period. See, what's the latest trend? I don't care. Honestly, I don't care what trend. Utaniamini kidance? Unfortunately, maybe kwa wedding mtu alinishika kidance. I will never dance. Maybe I will, I don't know. Kama inanimekia 10,000 a month, I'll do it. Mwambu wana suggestion, TikTok kama TikTok niko sijui naambiwanga nikue I should push products, sina time, I don't have time. Yeah, that's a problem. Maybe I'm a little bit older. Sina hiyo flexibility sababu I'm a full-time parent. Number one, full-time parent, the most important job. Raising the next generation. Yeah, kids. Sijui ni generation gani hiyo. So una focus, what do you consume? Kwa hii nini itwaje? What kind of content do you consume? Una consume hii alafu na hii una divide. Kuna entertainment, kuna nini? Entertainment. Don't waste your time. Kama inakusaidia to make more better videos, watch. Feed yourself what you want to become. Hiyo ndio muhimu. Sababu mimi natakuwa 1%. Kwa nini? When everybody else is crying, mimi na benefit. That's it. No. Kwa nini? Nimeonja hiyo, I've tasted it. Na nimesikia vile ni poa. I've tasted it. No. TikTok ndio also niingilia. Juu labda mwana video moja ya 1 minute anijui poa. Sometimes nasema I don't know. I've tasted it. So najua how important it is to run business. Through my mistakes nimelearn. So naongea juu ya business through tracking. Patricia, by the way, nursing, tracking and caregiving isn't a job as an immigrant. Itakuwa easier to make na to earn a living sababu ziko na high demand. So ukienda rocket science na nini, you'll be discriminated against for a while before utoboy. Do it anyway. It's up to you. Kila mtu ana test yake. But hizi nursing, tracking, caregiving ziko available sababu they never have enough tracks. They never. Hakuna time ati sasa kuna we have enough tracks now. They always need more tracks. Sababu tracks hizo move everything kwa economy. The track ina move. All the consumables zinakam na track. Chakula, track. So they never have enough tracks. Kumbuka kuna wase ingia inflow, wengine wanatoka. Wengine wanaingia wakitoka. So there'll always be money there. That's why gava ina focus on tracking sana. Kuna Department of Transportation. Niko YouTube bado, siwezi ongea hiyo story how ina run economy. I can't. I'm sorry. Niko stuck kidogo. Niko limited. Siwezi ongea sana. Niko TikTok ningesema kila kitu, but niko TikTok na YouTube at the same time. Kuna vitu yani ni essential mpaka gava inaweka darubini, inaweka focus na hiyo. Kama hiyo transportation is very crucial kwa economy. So lazima waichunge. That's why lazima upate CDL, uende medical test every 2 years, gari iko compliant, ulipe taxes, iko very regulated.
Hata hiyo CNA uko very regulated. So it's up to you. Would you want to do something different? Come we build wewe mwenyewe. Alafu ndio uambie wase. Musa manga, I'm talking about business, mu consume content ya business. Angalia book zangu kama hii, angalia Economic Masonry, Derek Whitehead. Angalia hiyo. Economic Masonry. Si Freemasons, ni Masonry kama word, plain words. Angalia book. Labda ataona aseme I was promoting his book. I read books like this. Nimesoma hata sijasoma sana by the way. Hata nilisahau nimeka hapa chini mate after the whole week. No. Alafu leadership. Why leadership? Sababu uko na leadership, umseni John C. Maxwell is very good in leadership. No, John C. Maxwell. Soma range zake. Hata kama uagree, hata kama umpendi, hata kama ni nini. Huyu ni white guy. Sawa. Ni Christian. I think alikuwa pastor in the beginning. But anaongea juu ya leadership in general. Angalia hapa hivi, huyu ni Ramit Sethi. Angalia, asema nini? How to, I will teach you to be rich, specifically. Kwa nini? Read this book. If you don't have the information, if you have the information, don't read the book. But if you don't have it, read the book. Read the damn book. Alafu uandike notes how you understand it. Alafu apply kile umesoma. Uoneka utafail. If he's saying it, it must be true. No. Aidha kwa naongea tu bure. Anaongea juu student loans, how to pay your student loans. Nimesoma kidogo at least, nimefika kama page kadhaa. I can tell sababu najua nini, unaona? Nimeisoma najua. So what kind of content do you consume? That will make who you are. If you una focus straight kabisa na nini na content ya watu wana dance trend, sawa, you better be making money your trend. Kama una focus na sijui gold digger pranks, you better be making money your gold digger pranks. Kama una watch tu alafu I don't know. No, it's up to you. It's what you consume. What you consume you become what you consume, basically. Sasa, any questions hapa hivi sioni? What do you say about the US economy 5 years? Ndio hiyo ndio kwa mwisho kabisa. Alafu kuna nani mwingine hapa? So Patricia, that's why hakuna competition hapo. As an immigrant uko comfortable, initiation utaanza. Tracking yangu ni very weird by the way. Construction ilikuwa wazungu. Still most states ni ya wazungu bado. Ajai crack your code. Hapa sijui what happened to the crack aje. Kwangu ili happen 2012 really happened to the crack your code. They had a really big project, ikabidi tukue involved nayo. Your project kafungua some things I never knew about the industry. Because when I knew that hiyo ni nini kasema I will stick to the information I was given. Akaitwa Michael McHugh aliniambia, nikaingia story mzee, akaniambia you will make it. Ilikuwa light rail project from Minneapolis to St. Paul. Ilikuwa federally funded, ilikuwa na 3 years, ilikuwa some 1.5 billion back then. Sasa nimeingia ingine from 2019 to date. Light rail ilikuwa the blue line ama green line extension from Minneapolis to Eden Prairie. Inaitwa green line extension. Imeanza 2019. How many years? 5 years. Sema nikibuy truck 2019. By the time project inaisha, truck yangu itakuwa paid off. Kaingia ndani. How much do they pay? Napiga hesabu. Naangalia 5 years ahead. So 5 years ahead unasema hiyo swali, jua exactly where you're going to be 5 years from now. Kama ujui, then you don't even you need some help. Mimi by truck yangu 2020 kwa sababu nijui project ya light itakaa 5 years. Itakaa. Na guess what? I'm almost paying off my truck this year na project bado haijaisha. Acha truck yangu ifanya job huko kila siku. Hiyo project ya 2019. 5-year project. Na kuna nyingine inaanza tena mpya, hata ishaanza already inaenda St. Paul. But hiyo si company yetu, but I can move my truck there too. Ama ndani truck nyingine mpya ya hiyo project nyingine tena. By the time any project inaisha, my truck is paid off. What happens when the truck is paid off? You make more money. Unaongea your taxes. It doesn't matter. I'll pay more taxes too, but I'll make more money too. What do you lose? Suppose you could keep 200,000 last year, you got a truck payment minus 50,000 or 60,000 a year, alafu kuna 260. Out kulipa tax ni 15% ya 60. You still have more money. Kwa nini? It's more than 80% of the population anyway. Naona. Sawa, na emphasize ndio comes anashuku. Siko ubaya by the way. Naona bana smile. I'm doing it with a smile in my face. It's not against anybody. Albo, kuna ile story ukumaliza kuongea na LJF kuhusu zile job za counties na lipa $400 per hour. Ndio hiyo nasema, ndio hiyo. Mara moja ni kama siwezi ongea juu hiyo project inaendelea. Kuna vitu yani siwezi ongea. Naelewa. Nixon M. Kuna vitu siwezi ongea juu niko part of your project. Sawa. Siwezi ongea. I understand. Si kitu ya public, ni kitu private.
kuna wasameka chini meme contract na aufai kuongea kwa sababu ule atasikia hiyo competition. If I'm part of the group ya hii, I don't want to give my competitors information. Private ndakwambia. Sawa Nixon M. Privately ndakwambia. The reason nikaongea na LJF ilikuwa tunaongea juu ya context yake huko Georgia, anaishi Georgia, LJF, Mato. Sawa. So ndio hivyo sasa ilikuwa atakam tena, sijui kwa wapi leo, atakam. Naona. So ndio hivyo kuna ile job wezi ongea hizo particulars kwa internet juu unaharibia. Ni kama somewhat NDA, kuna vitu wezi ongea. You can't talk about the process inaendelea juu you don't give your competitors information saa zingine. That's why. So imagine kuna kitu deeper ile albo ongea. Na kama hii ni valuable, hii naongea ni valuable. What about ile sisemi? Imagine. So wewe fikiria tu hivyo. Tumia tu akili yako. If I'm giving you whatever I can and the stuff I can't tell you, imagine your potential. Na ukianza tu ingia. That means it's deeper than what you see. Hii ni shallow by the way. Imagine tu hivyo. Hii ni shallow information. Kuna deeper. No. Uwezi toboa. Devi amesema wewe kuja state kwanza, everything it fall in place. So your challenge ni gani? And one step at a time. Usifikiria ati taxes 21%. Labda state yenyu ni 21%. Mimi kwangu ni 15. I know that. Every year na file taxes. Mbona nikiingia jela just kulipa taxes? Hapana. Si bado niko. Nikiingia labda ni sabotage. Sawa. So Charles sema Alboni aje. Nakuja States next month. You inspire me a lot. How may I get in touch with you please? Charles na namba ya simu bwana. Utanipata. Angalia YouTube. Kwanza uko YouTube. Description ya YouTube, all my contact information iko hapo. Don't call me fast, text me unikumbushe context. Alafu nakupatia first priority kwa sababu mpota siwezi wesha namba za watu simu. Muget kama at least watu get in touch every day. Every day muget watu get in touch. Kuna watu tunaongea nao actively every day. At least through text we communicate. Unaona? Nani yuko hapa mtu communicate? Guru Visuals, kuna Vini, kuna watu kadhaa tuongea hapa hivi once a week at least. Communication every day. Tuna work out things. Hivyo tunasema kuwa serious ku get in touch. Useme ati mimi nikutafute. Sema Albo, I'm looking for a job. Here's my phone number. Man, siwezi kutafuta bana. Are you kidding me? kuna wase before nikufikie. Must struggle to keep up na comments. Alafu ikupigie simu wewe. Yeah, I could sometimes kama iko but every week kuna new people call. Yani some people hata sema kweli kabisa. Kuna wase nilikuwa naongea nao last year wako States already. So imagine, see, that's why this is what really encouraging. Kuna wase naongea nao last year, now they're in States. Wako States sasa siongee nao because I want them to build their life fast. Waniambia I'm ready to tell everybody how I did it. So I don't believe in kupatia information kama iko half baked. No. Ukienda kama keki inafaa kukaa kwa oven half an hour, alafu itoe in 10 minutes, haitakuwa keki, itakuwa some dough na whatever. Wacha ngoje bake mpaka ikuwe poa, alafu ndio itoe kwa oven, itakuwa poa hivyo. Muona sasa. So kuna sasa sisi ongea story yao mpaka waniambie ni aje tuongee sasa. Tutaongea. But kuna wase tuna communicate now daily mpaka wame come States. Wako hapa already by the way. From last year wako hapa. They are building their life. So kusema utakam next month, kuna ile beginning 1 year hivi utakuwa ile unataka ku integrate itakutake 1 year. Msema jipatie tu 1 year kwa hiyo nini yako yote. The first year lazima ubuild, uzoee, ukanyage surface, uko comfortable. The following year sasa uanze kumake moves zako. If you start maybe ukue comfortable in 6 months, even better. But jipatie 1 year ile tu learn orientation, ujue kila kitu how it works. Any state you worry, it doesn't matter. Mona. So contact information iko available. Kuna mpaka namba ya simu bana. No, kuna access. Hata mtu show hapa hivi nasema, who's that calling you at midnight? Naambia wife, mtoko Kenya ajue time zone, anaangalia. Oh, let's make sure. Jack, what are you wearing? Kuna kamasha moja ya State Farm. Sijui kama mnaijua. So, it's Jack from State Farm. Oh, Jack from State Farm. What are you wearing? Whatever. Insurance guarantee available 24 hours. Wasa najua hiyo commercial. So, Charles ni aje, piga simu, tafuta namba ya simu utaipata. Iko mahali hapo hivyo. Hata nimeisema. Angalia description. Muona. Nasema Osiemo ndio hapa hivi boy wangu sana. Hata yeye amenifundisha mambo ya States kidogo, hata ajui. Yeye amenifundisha hizi vitu kidogo. Keep comfortable, keep meet. Yeye ilikuwa my first contact kuja hapa hivi. So mi natafuta mumama ni vuke huko, wako wengi live social. Kuvuka huko through other ways ni ngumu. I am Jere. Tafuta mama kama unaweza. Siwezi kuambia hiyo ni lugha yako. Wewe tafuta lugha yako Shakespeare. Anasema Shakespeare.
Kila mimi najua Ongoso ni kazi rahisi. Siko ubaya. Ongoso ni kazi rahisi. Naona. Siko ubaya by the way. Ongoso ni kazi rahisi. Kwa sababu unajua wewe ni mtu yani siko ubaya by the way. Ongoso ni ile ukipata Charlie Black. Wewe ni different from kila mezoea. So wako na ile enthusiasm. Take your advantage, umpige lugha akupatie alafu akulete hapa. Ukuje uwe na mama, vile Mungu anakuwa accused. Watu ni accused album yako na mama. Sema tu maze, I wish niweke na mama Canon. I wish tu. Nipatie kama mama niweke tu for 2 years hivi. Ata regret. Sababu sasa itakuwa sina expenses na dipiwa kila kitu. Hiyo ni kama cheat code. Kwa na mama ni cheat code kwangu. I wish. The wife, mulipa 100%. Hata ajui iPhone ni how much. Ajui iPhone 15 ni how much. Ajui bili ya simu ni how much. The last time alipa bili ya simu ni 2010 before tuoane. 2010. Wait, hata sijui literally 2014, 2013 kitu hiyo. Ajui kitu yote, hata ajui mortgage ni how much. Wife. So nani ameweka mwingine? Ameniweka mimi. Amina lipa bills zote. Anyway, una twist vitu upside down. Tafuta dem. Usichague. Beggars are not choosers. Beggars hapo ukimpatia 10 bob anachukua. Beggars are not choosers. Tafuta. So diversify to leverage and win-win. Mambo hivyo na Osiemo. Mbona amesema diversify kabisa and leverage credit to win. Nambianga wase you can be a millionaire kama uko 20 year old na ukam states na repeat kitu yani inarika kichwa. If you're 20 and you can be a millionaire by 30. I said, oh no way Albert unadanganya. Hiyo ni stories za jaba. Okay, mimi ni Mswahili. Sawa. Nikulanga jaba enzi zangu sikio jaba. Basi kule jaba anymore. But mimi ni Mswahili. Nikakulanga jaba. So do you think kama uko 20 na alafu do you think mimi kabla kitu hakuna? Ati 20 year old alafu niko ati na stories za jaba. Kama uko 20, hauna mtoi, hauna mortgage, hauna kitu yote, hauna uanze investment. Please, by time uko 30 utakuwa millionaire. Kwani how do you do that? Unasema ati hiyo stories za jaba. Labda hauna ene na unaongea anyway, shauri yako. Sasa shauri yako. Mimi nafikiri kama nilikuwa 22 leo. Sina watu wiko peke yangu. Alafu niko na hii information saa hii. Akia nani? 30 minimal time millionaire. Ni process. Si eti utaamka upewe, ni process. No. So diversify made America great. Diversity made America great. Go to visual, mimi na disagree. I don't think need diversity. That's what they tell you. Don't believe everything you hear. Awesome diversity sababu kila mtu ana community yake, lakini kila mtu hapa hivi, kila mtu kwa kivi yake. Kama Mungu I learn new information every day. Kuna legal documents. Kuna wacha tu. Kwa YouTube, wacha na test mob. Ni kwa TikTok ningeongea bila wasiwasi. Hizo information ndio kwa TikTok kwa sawa naongea bila wasiwasi. But it's true. Unaanza kama unaanzia. Life with candy. Amewave na pink hata sijui inamaanisha nini. Alafu kuna ingine tena. I don't know what that means. Emojis. Jere, the emojis. Andika words. Use words. Me shang yangu ni very old. Yiko dated. My shang is dated. Sijui shang poa. So FX3. So Bill Gates has a 500 million shares on Tesla. FX3. No. What did I just say? So Bill Gates got 500 million shares on Tesla. Elon has threatened to wipe the floor with that money. Reminds me that Bill Ackman versus Carl Rona. So this people invest in other people's companies. Mina najua hivyo. There's a way that okay, kama uko states, okay, say in secret, but the secret is secret, whatever. Kama uko states, sawa, sema tu kweli kabisa. Sina hiyo book. Endo buy book naitwaje? Acha niangalie Amazon. Sijui. Kama uko states. I'm the dumbest guy alive. Sawa. Please. Ikapi nikanimeka kwa nini? I was gonna order it. Nangojea nini? Prime Day on the 16th on Tuesday. Alafu ni order. Ni kwa list yangu ya outgoing. Kama uko states, very simple tu. Bala kwa gina albo kila siku nini. Kuna book inaitwa hivi it's very simple. Inaitwa Dummies Guide to Starting Your Own Business. Step by step guide. Ni $16 YouTube. Buy the freaking book alafu isome. Dummies Guide to Start Your Own Business. Wachana mambo ya Maisha states. Mimi labda I'm very annoying to you. I have a big head. Nimekuwa na mama, whatever.
I talk like a whatever. Dummy's Guide to Starting Your Own Business. Nunua hiyo book. Sawa. Ukinunua endo soma hiyo book. Shaquille O'Neal soma hiyo book. Shaquille O'Neal read this book. Dummy's Guide to Starting Your Own Business. $16 Amazon. Endo buy hiyo book alafu niambie. Alafu some yote usome. Usinunue alafu sema niko naye alafu achana naye. Go buy that book alafu isome. Dummy's Guide to Start Your Own Business. I wish I order this week, you can buy next week. Nisome pia. I'm so curious. Sababu Shaka alisemaje? Alikuwa so many millions. Alisema the first time story yake sema hivyo. Alipewa $1 million hata before kuwa signed. Akanunua Mercedes Benz. Ilikuwa S-Class ya sijui 2000. Kitambo sana before Shaquille O'Neal. Akasema, Dummy's Guide to Starting Your Own Business. Alikuwa na pesa. Akauliza mother yake, how much do you make? Akamwambia, sijui 60,000 a year. Now you make $500,000. Kwa how much do you make? Sijui 75. Now you make 750,000 a year. Kwa nini? Incorporate family yake, Shaq Incorporated. So ile pesa nafaa kulipa tax, akalipa mamake na baba yake, akaanza corporation within Shaquille O'Neal. Dummy's Guide to Starting Your Own Business. Kuna Dummy's Guide to Owning Commercial Real Estate. Kuna Dummy's Guide to Starting a Corporation. Soma hizo book. Achana story mob, usiwaste time na mimi. Enda tusome hizo book hiyo. Hata labda utakuwa so inspired, utaanza channel yako pia wewe useme hii ni Dummy's Guide to Starting Your Own Business. Mimi naisoma ni kama ni creative, ni translating Swahili ni kama kusema hapa hivi kwa nini command cave talk. Uone sasa. Vitu ziko possible. So kama uko 20 year old, usome hiyo book, alafu implement hizo story. It's only a matter of time. Sababu hiyo ga joke, unaona? Hiyo ga joke yani ukianza business, alafu ina succeed every year ni joke. It's a joke. The things that you think you can never do, ile obstacle yako ndio hata ndio ukipenya tu hivi another level. Kama kuna swali yote hapa hivi. Niko America, nimeshindwa kuchoose a career. I'm 22. Choose career, ingia military, alafu uende figure out, ingia US Marine, uende figure out. You're talking of me. Siongee juu yako specific by the way. Naongea tu sema Dummy's Guide to Starting a Business. Si wewe. Nothing. I don't even know you by the way. Itakuwaje maybe una relate. No. So una relate. I don't really know you. But ile tu that you can relate maybe. Ina kutouch ile vile nasema. Unaona? If you're 22, by 30 wewe kwanza unafaa kuja uanze bank to finance. Kama how does the banking system work? YouTube. Okay, can I talk about that in YouTube? The banking system is very simple. Tuanze Swahili, sasa ni Kiswahili sasa, niko very careful. Swahili. So, umeanza bank leo. Okay, bank ni corporation. Itakuwa LLC, itakuwa labda corporate. Sawa, bank. Una deal members. Maybe kuna watu 12. Hata unaweza bring family yako ndani waweke by the way, it doesn't matter. Bora tu ile usign up na FDAC tonga hivyo. Hii ni story ya bank, corporation. Na break down. Aya, ikienda ipewe pesa bank, ipewe 1 billion kwa bank. You're talking about fractional lending. Wakipewa 1 billion, they can lend. Ni kama credit score. They have a credit score. They can lend 10 times the amount of money they have in their account. Bank. Sawa. Okay. Wakipewa 1 billion. They can lend 9 billion kwa watu kama loan. Wakisha lend hiyo 9 billion, ni lender. It's any other see that money does not exist. By lending, that's how they create money. Sababu kama mimi na truck yangu payment ya 5 years. Every time I pay to the truck, I'm creating money. Kwa nini? Walipatia promissory note, so when I make the payment, I'm creating money by working. So that's how money is created from nothing. Money haina value, it's not attached to gold. Kama US dollar ilikuwa attached to petrodollar. Hiyo story Maisha. So I think they're trying to do like a cryptocurrency ile currency ile exists. Sababu okay. Anyway, hiyo stories on siwezi ongea YouTube ndio baya. But even the watu create pesa, wana create pesa from nothing. So kama wewe uko na business, uende kwa bank uambie I need some money. How much? $1 million. Why? Nataka ku build affordable housing kwa the city of Minneapolis by the river whatever. How much do you need? Useme I need 4 million. Wakuzipatie proposal kila kitu. Uende uongee na construction company, upewe maquote, ukamna kila kitu, ukampatie bank. Uambie I need $4 million. Do they have $4 million? No, they don't. Kwa nini? They will give you a promissory note. So as you do your thing and make money, you will pay them back. So then if your loan is 5 years, after 5 years, kama walikuwa na 1 billion,
ile interest make maybe ni 50%, ile zima product auza, they sell so many products, unapata labda kuna 10.5 billion in 5 years. Hiyo ni bank. So how much can they lend now? Wame increase to 100 billion, 100.5 billion in 5 years. So do you think if you have the right everything, idea, business proposal, kila kitu in place, when a bank wambia I want to start a business, do you think they'll say no? No, they won't. Kwa nini? You're the one creating their wealth. So kama uko 20, I can see the video again ikisema kitu, alafu uanze kitu kama uko 20, uende uombelonia 4 million, by the time uko 25, how much are you worth? If they gave you 4 million na ushai pay back yote, that means your net worth itakuwa approximately 10 million. So itakuwa exactly 5, itakuwa plus juu kama ni real estate ime appreciate over 5 years, labda umeinvest kwa places zingine. So uko 25 na uliomba loan ya 4 million 5 years ago, umepay off na umeongeza portfolio, how much are you worth? Okay, maybe 5 million, 400,000 ama ni 40,000, tuanzie 40,000 utakuwa half a million in 5 years. Reinvest hiyo sema 10 years, utakuwa 1.5 million. Kama ilikuwa utakuwa 200 million. Kwa nini? You're the one creating their money. So watu wengi they don't really know that. Wanafikiri tu ile na chuo nipate degree, nipate job. You're working for somebody who is creating money for the bank. Who's going to make more money? Wewe as an employee ama the owner of the business? Si simple hivyo. So in law, it makes sense if you've never had this before. Maybe kwa Kenya kuna opportunity. So what should be your first opportunity? Kwa sababu kujaje states. Kwa kama ule best yangu ule, kuna Jose na kuna Aida. Wako cruise ship jobs. Walisema wao wenyewe, Aida alikuwa hapa hivi 2 live streams ago. Alisema they pay for your ticket, they pay for your living expenses, and they give you free food and they pay your salary. So umekam states. Okay, by the way, naweza ongejua Aida. Ajanipatia permission. Aida anafanya kazi cruise ship. This is his second year. Alisema lazima kaa huko 3 years ndio mwala kwenda B1, B2 visa. So you have to pay your dues. Sawa. Aida alitaka kwenda Kenya kupata B1, B2 visa. Hakuipata. Alinyimwa. But guess what? Alinyimwa visa last year, December, kwenda kuja America, B1, B2 visiting. Bado sidi kwa cruise ship hapa bado. So angalia, tumia tu example by the way. Sijamuuliza, lakini I don't think alikuwa hapa live 2 weeks ago. Alikuwa live. So ukuja na hiyo cruise ship job uko states, does it matter kama uli lose visa? It doesn't matter kwa sababu bado unakam states juu kuna job. Naona sasa you're getting closer, proximity to your goal. Waduka chini sema album yako na mama sijui ana kitu kubwa, sawa, enda basi ubagio book ya $16, sijui ni how much Kenya shillings, alafu somo wewe mwenyewe, alafu uone kama niko wrong. Naona mimi na watoia life yangu si the same kama yako. Inaweza kuwa labda wewe uko na do, you'll go farther in business than mtu kama mimi. Niko na watoi, niko na school fees, niko na mortgage, niko na insurance, niko na gari mbili, niko na trucks. I have so many things, but mimi nimechoose hivyo. So wewe uko na cheat code, how fast are you going to get rich? After somebody mwongo ni story za jaba. That's why you'll never really get out of the jaba. Kama unafikiri story ya jaba, juu unafikiri labda mimi nikaa wewe niko pale hivyo kwa mtaa Isili. Nitoka Isili how many years ago? 20 years ago sijui. Isili ni history yangu. I'm from Isili but no. Labda niko na Isili ndani yangu bado. Stories za jaba. Anyway. So ndio hivyo. Turudi back to hakuna story yote TikTok anyway. So naenda back to niko America. Yeah, Koki maze pick kitu ufanye bana. Wacha mchezo. Uko America wewe. Kuna msee anawish ngekuwa hapa saa hii. No. So I have a proposal. Could you mind if I send it to you? Tuma. If it makes sense to me. If it doesn't, I reject tu kama kawaida. Kama ina make sense kwangu sawa. But if you give me a proposal, then be albo tuanze shamba ya sijui wapi. Give me more information. Kama ina make sense sawa. I have to benefit. I have to kuwa shareholder 40% ama 51% to negotiate 49. Tuma proposal yako tuone. Umeona? But see it because you have a proposal itafanyika. Lazima benefit mtu. People do all get motivated to do something when they benefit them. Kama bank will give you a loan, kama you look like you'll pay it back. They'll give it to you. Kuna motivation hivyo. They'll give it to you. Sawa. So YouTube, nani Osiemo asema trucks feed America. True. Zinabeba kila kitu. I think ilikuwa kitambo kidogo nimesahau, ilikuwa 1 hour something ago. Sasa hapa ingine nasema Minnesota has minority contracts. Check them out. Yep, ziko minority contracts. LJF mwenyewe vipi boss? Poa. Leo maza siko live LJF. Umeuliziwa hapa already.
siko live leo. Let's not time mob sana. Let's let them pay for the other stuff in debt. Kabisa. Ilikuwa 1 hour ago. Where we are here. Oh, Ninja G amerudi. Ninja G amepotea kiasi. So tuko ndani 1960. Gato umechelewa ni aje? Vincent anasema mambo Gato. Oh, nasalimiana hapa hivi. Hi Kadi. Vini unajua Kadi ni nani? Amekama wave tu sijui ni nani. Wambie ulize swali ndio tumjibu hapa hivi, ingia hapa hivi ndani. Alafu nani mwingine? Kuna Guru Visuals. Kadi, how are you? Oh, mnamjua? Allah. Mnamjua? Mko YouTube group huko hivyo. Wewe ndio mubaba. Sasa nimewekwa na mama. Nani? I wish mama angeniweka. Angenipia mortgage kila kitu. Nafaa nitafute mama niweke. Niko 22 nashindwa kuchoose career. Oh, ndio wewe, the same. Fanya hivi. Choose career, acha mchezo bana. Choose career. Meet millionaire in 30s. Choose career. Collins Kibet. Acha mchezo bana wewe. Kwa 22. Stop playing games. Do you have kids? Kuna baby mama wangapi? Naona. Kama una baby mama naona kitu kama uko single bado. Naona. Anza biashara. Buy kitabu Business for Dummies alafu isome alafu uanze business. Whichever business you want. Ita grow tu. Alafu kuwa patient, kuwa na hiyo trust the process. Usikimbilie vile sema, ni aje nimetry tracking for 1 month haija work. Hiyo ni 1 month. What are you kidding me? No, kwani liko for the Christmas upewe kila kitu. Pie in the sky, buy and buy. Okay, Joseph asabalini. Ingia aviation. If you're not afraid of heights, kuna shortage worldwide. It's true. Hata sikuwa najua hivyo by the way. Mimi, one of my dreams ni kwa pilot. Sababu ile idea ya plane kuna nibamba kama niko mtoi. I don't know, maybe because kwa ipanda plane. Alafu the first thing upanda plane, like wana phobia ya kufly. So that's out of my way. But sahi, when I become a multi-millionaire, ndajinunulia plane yangu. Sababu kuna msemo na watch aitwa Mojo Grip. Hiyo ni inspire sana, ni Nigerian. Michael Ojo. Akona channel ya YouTube, yoga na fly. Akona ndege yake, akaanza flying school, sahi ameuza, sahi he's a millionaire. Alikuwa mtu wa software in the beginning. Enda watch channel yake by the way. Mojo Grip. Alafu wasakolza mambo ya camera. Acha nipige ni plug watu wale naona kama wako very useful. Kuna watch kitu sahi. Acha ni utype. Enda watch mse. Enda watch Mojo Grip. Ana ndege yake private, akona private license. You fly tu for fun na familia yake. Akienda business meetings zake ana fly. Alafu mwingine ni nani? Kuna huyu ni kusema ndada share. Kauda kujua mambo ya kurecord camera. Sawa, kurecord mambo za camera, ma live stream. If I'm not doing a good job, and I watch huyu very small creator by the way, very small. Ed Holm. Tuniona kama naweza type jina yake hapa hivi. Kama unakujua mambo ya camera. Yani full time videographer, lakini yoga ana do YouTube once a week. But ukisoma ni ako very resourceful. I'm wondering why hajakuwa famous. EDHOLM. Apatangi ma views, but those are the best. Ukitaka kujua YouTube vizuri by the way, tafute ma big channels wako corrupt na pesa, wanalipiwa. Tafuta mtu ana struggle, ule ameanza. Juu mtu ameanza yoga genuine. Ni mother. Aitwa nimetype jina yake kwa comment ya YouTube. TikTok, acha jike TikTok pia. Sijui kama kwa TikTok comment. Kwa hivi jina yake na comment na channel nyingine by the way, na channel 2. So jina yake ni kuna Mojo Grip, ni pilot. Sawa. Mojo Grip. Alafu kuna huyu mwingine ni Kerry. Small channel, very small channel. Hata msubscribe. Hata msiseme ni watuma, enda tu msubscribe. Anaongea vitu very important. Yani kwa mtu ana showcase, she does this for a living. So everything is very authentic. Nimeitype nini kwa angalia Al Incorporated kwa comment section ya nini ya TikTok. Alafu kuna YouTube, watu wawili enda wafuate channel 2. They're not paying me. Ni ile tu they're very small creator. I mean, huyu Kerry is very small creator. Anaongea juu ya camera, juu ya live stream, juu ya equipment. Ako very methodic. Ana subscriber wengi sana, patangi view mob. I think do you post once a week. Juu Monday through Friday anafanya job. Actually, I know who she films for. Ana film for some of the creators that I watch wa mambo ya camera kila kitu. So enda watch, subscribe. Msema mimi niwatuma, I don't benefit from that. Lakini ile tu nasema utakujua how to set up
kamera za live stream, vitu kama hizo, enda muwatch it. It's a very small channel, by the way. Trick ni hivi. If you want to learn something from YouTube, don't go for Mr. Beast. Yako level ingine. Tafuta the small creators. Wale yani wako genuine, they're doing it for the passion. See for the views ama kitu fulani. Utashangaa sana. So nimeka jina zao hapa hivi kwa TikTok. Angalia comment section. Al Incorporated. Hizo jina mbili. Tafuta YouTube or what. Si kama kwa TikTok, but I'll show exactly. You put one camera here, you do one camera here, you edit like this. Utalan mob sana. Guru Visuals. Ana wangalia hiyo channel, by the way. Alafu nani mwingine? Young Mila sama album yaje. How do you apply for those cruise ship jobs? Maze ni mwongea vitu mob about a cruise ship. Enda wangalie na kutuma tu back to nini. Hakuna time ya ku-explain, na repeat myself. Enda wangalie man caves zingine 2 weeks, 3 weeks ago. Utazipata. Ziko available. Kuna wase wame-apply sasa shapata job. Unasema nini? Ni vile siwezi ongea juu yao juu. Or the keki, hiyo keki ina bake sasa, ina bake. Unaona? That's the most important resource, by the way. Uki-apply for cruise ship job, it's very important. Kwa sababu itakubring states. Na usitume application moja seme, oh ni ngumu, I tried and I failed. Amka asubuhi itaanza CV yako. CV ama ni resume. Andika yote CV umalize. Alafu tuma 10 per week minimum. 10. Unaona? Yani you're spamming hiyo nini yao kwa kila kampuni. Kwa link kwa ile indeed.com na kila kitu. Alafu usitafute job the most expensive. Tafuta job ya kuosha floor, janitor. Ile hakuna competition. Enda the lowest job, ile entry level. Mbona compete high ati, oh I want to be the ship captain. Jaribu hiyo kama utapewa. Ship captain. Tafuta the lowest job available. Sasa tuko ndani na okay ndani, oh Carrington Ariga tuko ndani Daine, oh amerudi sasa chelewa. Carrington chelewa. Hiyo kila siku Daine na kwa Daine yako ndani yako kila kitu. So big up Albo, yeye sema kila kitu hivi. Muito wa jina langu na grow up kwa Albo, Alba, Albe, Albi, Albu. No, kuna sasa Albu, Alba, Albe hivyo. Vowels zote. No. So amezoea kitu paka sasa hii. Mojo Grip ndio hiyo, Mojo Grip. Ena mwa channel ya YouTube, Mojo Grip. Si inaweza share. Alibuy ndege yake, you fly, is a black guy. Mupe na watu wanafanya kama mimi. Alafu ni Nigeria pia. Naona sasa inamekiwa ni kwa poa. Unaona? Ani anaongea vitu specific, anakuambia exactly. Listening to him you learn something from flying. Don't worry about that. Unaweza pata PPL, private pilot license. Yeah, that's true. Ndio hiyo. So Mojo Grip akona private pilot license. You just fly planes for fun. Imagine, for fun kabisa. Gato sema nini hapa, sema poa, oh mnasalimiana vini huko hivyo. Kuna Joseph asema about nini Joseph, sijaget hiyo nini. Oh, so nasema hivi, Carrie at home, very small channel ya YouTube, anaongea jua everything about camera, about recording, about kila kitu, review A6700 camera review. Niko na watching it Think Media, lakini walifire wala wase waliwachana, unaona, waliwachana sana. So wasana ingia saida na mrasa wa barina nangia. Kuna watu wanataka kupewa information with a silver spoon. It's sad. You have a phone. Google vitu bana. Naona mrasa wa barina amesema mrasa wa barina. Usiulize maswali mob. Juu umeisikia hapa hivi, kama umesikia kitu hapa kwa chat. And if you're watching the live kwa TikTok, kuna app zingine baadaye, kuna app itoka Google. Si TikTok peke yake, kuna Google, itoka Google. Enda kwa Google semeaje, search for cruise ship jobs. Ukipata search for, hata kuna chat GPT, how to write resume. Andika resume ikuandikie, lakini change, usisahau tume ile ya chat GPT. Alafu send those resume 10 per week mpaka ukupigie simu, interview itakuwa over the phone. Alafu upewe job, alafu uanze job, alafu sasa ndio pia uanze kukaribia hiyo dream ya kuwa millionaire. Alafu kama ukue 1% hapa hivi, alafu maisha yaendelee. Alafu kama kuambia wasee kama ujali, ama utaka wasee usikufikie unyamaze nayo, ungoje mpaka ubaye Lamborghini ndio akamkwenda Lamborghini kwa Instagram, ukamkushow off. Kila mtu ni different, by the way. Kuna sawa nyamaza mpaka kwa milioni alafu akamkushow off. Ndio huyu mimi siwezi okay, maybe na show off pia. Na show off na kuna microphone, I'm showing off, na show off. Headphone ni comfortable, hizi ni Boss. Watu watumiange Boss, by the way. Boss ni very comfortable. Watu vaa hizo ukifly. Zile Bluetooth. Very comfortable kwa live. Kwa nini? Nasikia poa. Alafu hii ni the simplest setup. Microphone na plug in, ina receive, inaenda USB type C. That's it. Camera, honestly speaking, na camera 4 hapa.
How many am I using? Natumia hii kurecord, natumia hii kuniangalia. That's it. Hizi zingine hizi, angalia hii. This is terrible. Sijui color yake mbaya, sijui ni lens ama nini, inakaa mbaya sana. Alafu angalia hii. Hii hata ni bambi sana. Alafu kuna hii ya juu. Naonyesha nini yangu setup yote iko hapa hivi, unaona. This is my funny. Watoka YouTube wanaona, watoka TikTok wezi, unaona. So nabaki na hii ndio at least iko comfortable. Hii camera nafaa settings hazijafanana vizuri. Nimetoa hii lens leo. 60mm. Kama uko na APS-C sensor, this is the best lens uko natumia. Inaitwa Sigma 16 16mm 1.4 DCDN. DCDN inamaanisha ni APS-C sensor. Alafu kuna diameter 67 kwa nini, kwa ilitoaje hii cover hii, ile diameter hapa hivi. Very good. This is one of the best lens ya Sigma unatumia. Nataka nifunge. Mfunga hivi alafu nafungua. See, Albert is showing off. Si show off, naambia kitu tunatumia. Unaona? Naifunga hivi. Hii lens ni poa sana by the way kwa any APS-C sensor camera. Sikwambia ununue hizo ma A74 ni expensive. Lazima uwe na hizo guts. Na kununua camera expensive. If you're not going to use it, don't waste your money. Itakuwa easier. Hata nimeshinda kuifunga. I'm wasting time saa hii, angalia. Nimeitoa hii lens. Hata si size yake, hebu. 60 in 72. Itoshei. No wonder. Ndio hivyo bana. So kuna vitu learn kutumia hizi vitu. Alafu hata kuongea mbaya, uliza maswali, unaona? Mi sikuishi uliza tu swali, ulize. Kuna watu kuna watu wataka pewa information na silver spoon. Una watch live na bado unauliza maswali ya cruise ship. Search for cruise ship. Alafu piga simu kuverify. Nikupatie link, kwamba una mrasta wa baharini di apply wapi, akwambie, unaona? Kwanza mrasta wa baharini kuna YouTube channel. Sijui ameanza kuongea story bado. Unaona sasa? Comment, namaliza comment. Nikimaliza comment namaliza video by the way, siendelee. Sikizi nimewekewa vikwazo ni aje. Niko na kulanga happy sasa sema, you spend so much time on your videos. Actually nikani nimemake one video. Nimetuma sija make video anything this weekend kabisa. Jana mvua ikanyesha. It was a correction. Sorry. Okay, sasa about a correction sasa. Nakuelewa demo. So Evans KE, bro. Wewe uko na na bunde utuonyeshe. Siwezi. Hata kama niko naye siwezi kushow. Siwezi kushow. Nikishow bunde kwa YouTube ama kwa ndashatiwa down kabisa. Ndio bunde yangu. Bunde ndio hii hapa. Ndio hii. Yeah, hii ni GoPro. 12. Sasa kamera gani poa nasema hivyo. Which camera is the best? Tumia GoPro kama hii. Hii ni GoPro 12. Ni poa sana. But usifilm kama I am Maro hiyo kwa ile live inakuwa curve hivi. Always tumia ile straight, ile iko straight kabisa. Watu wengi wajuange mambo ya filming basics. Hii ni GoPro 12, unaona? Tumia case kama hii. Unaweka hivi alafu unaweka chini. Hii ni kamera moja poa GoPro. Unaona? GoPro 12. Kuna hii ni Joby. Unaweza adjust, utafanya hivi, unaona? Kamera poa ni ile uko nayo. But anza na GoPro. GoPro ni poa. Mwaga na kila kitu. Sasa niko na do nimechizi mubaya kila kitu. But ilikuwa last year hiyo. Sikizi chizi hivyo. Sikizi niko a little bit careful. One of the best cameras the best camera ya vlog. The best camera. Why lie? 2025 the best camera ndio hii hapa. Inaitwa DJI Osmo Pocket 3. Nasemaje? Kuna case kama hii. Mwe kanga kitu kwa ni yangu yote. Ndio the best camera. Msanaanza camera nani hapa? Nasema nani? Breed ndio hii hapa. Hii ndio the best camera hii. Unaiflip hivi, angalia, unaiflip hivi. Alafu kuna gimbal. Unaona? Ina turn on. Na ndio DJI. So unaniona camera ndio hiyo. Alafu record hapa, alafu inaweza move gimbal. Inaweza move hivi left ama right. This is one of the best camera niko nayo sasa hii. Unaona hivyo? Alafu ukitapia mara mbili na turn, angalia. Na turn. This is one of the best camera to have. DJI Osmo Pocket 3. Si cheap, ni kama $800. Juu ukikam nayo inakam na hii microphone. Ama nifanye unboxing leo. Acha nifanye unboxing. Kwani unboxing kitu kweli? Hapana. Unboxing ndio hiyo basi. Ndio hiyo. Albona show off sasa. Na show off. To unbox hii camera. Hii nilibuy juzi juu wakati kufunga credit card yangu ya B&H. Anilipangi. Nimefunguaje kitu? Kwa seal kabisa kia nani? Sija unbox. Kama washovle kitu ni rahisi. Just in case msaliza mobile camera. Camera kuna mob sana, but hii ni one of the best. Akia nani? Funga masikio. DJI ndio hii hapa.
iko wapi? The same kama hii nimevaa, kama hii. Unaona kama hii? Hii hapa. Same. So unaweza plug hii connection na hii na Bluetooth. But nilibuy ingine. Hii ni cable. The best camera ni DJI by the way. Nunua DJI kama una vlog. Hii ni ya white, nilibuy ya white juu ya color different. I had to. Nitumia credit yangu ya BNH. Ndio nataka kufunga credit card yangu. Sema acha nibaki moja ya ujinga ndio wasifunge. Ndio hiyo, unaona hii microphone. Hii ni wireless microphone. So ni ya DJI. So hii ina link na hii directly. So unaweza kuona vlog na hii directly pocket 3. Una flip tu angalia unaifanya hivi inajifunga. Unaweza shoot vertical na horizontal. Alafu iko DJI alafu ina kama na hii microphone yake unaona hii. Hii. This is the best camera sahi. If you really want to buy a good camera kama unado, nunua DJI Osmo Pocket 3 na microphone kama hii. Hii nimebuy ya white kuna fluffy whatever thing. Unaona ndio hii. Hii ina kama inaingia hapa juu una lock hivi. Ile wind inasaidia ile sauti yeni mbali. So nunua DJI kai na hii. This is the best camera to have kama una vlog. Kama una second best, GoPro Hero 12. Labda kama Hero 13 dizia sijui. Ama uchukue GoPro Osmo Action 4 ile ya DJI. Kwa sababu DJI uzuri yao products zao zote USB microphone, Bluetooth. So I need microphone una stick hii, unaiva hapa. Umeona? Alafu unasikiza. Kama sasa natumia DJI ile nyingine ndio hii hapa hivi. Hii ina record kwa camera directly. Ya black. Tena tolea hapa muone. Kuna hii ya black na hii. Unaona white na black. So kama umeenda wedding, hii ni ya bride, hii ni ya bridegroom. Suit ya black, suit ya white. Doesn't buy color different. Ningebuy haraka na wase nitumie credit yangu ya BNH. Sijabuy kitu for a while kwa sababu shutting down the credit card. Nikamwambia please let me buy something quick. Alafu nataka kuongeza ile unanunua hii wire hii ni ile lavalier. Kama utakuficha hii uweke wire kama hii lavalier. Unaona? Nimetumia credit yangu buy last week. 2 weeks ago. Nisahau kuinbox by the way. Nimesahau ilikuwa wapi. So that's the best camera to have. Sai this year. Osmo Pocket 3, the best camera to buy kwa vlog. Sababu kuna unashika tu hivi. Alafu unatembea naye. Iko na stabilization. Unaona? Alafu unadu hivi ni kama kuna 1 inch sensor kama drone, same kama drone. So that's the best camera to have. DJI Osmo Pocket 3. Najifunga hivyo, iko na case yake hapa, angalia. Unaweka hivyo. Alafu hii unaweza weka hapa hivi uisto hapa juu. Unaona, acha nitoe hii magnet kwanza. Man, ni hard. Unaweka hivi, angalia. Simona inakaa hivyo. Inakaa hivyo, cheki. Kuna microphone na kuna camera. Hii umeifunga saa hii. Hii ni ya white though. Kuna ya black pia. This is the best camera to buy saa hii. Masikia msee wangu, aitwa nani? Breeder. Nunua DJI Osmo Pocket 3. That's the best this year. Hands down, the best. Lakini ukitaka mambo ya Sony na vitu zingine, kuna Sony moja iko hapa juu, hiyo pia unaweza buy pia. But hiyo ni one of the best camera kununua saa hii. Mimi naipenda sana. Iko usiku kama kuna giza ina record bado poa. Kuna very good low light. Tuendelee basi. Tuonyeshe. Sina bunde by the way. Trump ako sawa. Ako sawa kabisa, ako sawa Trump. Bullet ilimgusa kidogo hapa hivi kwa masikio tu. Amisa kimsao uliwe kana run for office. No. Anyway, mini independent chief. Do you invest in stocks? Someone was telling me about M1 app. Kuna vitu siwezi ongea kwa public. Ukinuza privately, nakwambia. Sasa, Anwa 254. Hi, anasema nini? Anasema nini? DJI Osmo 3 versus iPhone Max 15 video quality. Phone ni phone bado. Kwa sababu hii phone Anwa 254 iPhone 15 quality. Acha nione. Hii ni superior. Kusema kweli kabisa. Kuna fireworks moja 15 iPhone 15 ukirecord nayo ile raw, una record raw. Alafu kuna settings fulani hivi uende kama usishoot automatic, shoot manual. Alafu color grade mwenyewe itakaa poa kidogo. But Osmo Pocket 3 ko man, DJI ko another level, wako place ingine. But iPhone 15 is good too. The best camera is the best camera is the best camera you have. Naweza sema hivyo. iPhone 15 ni poa pia. Ama mimi niko spoiled kidogo. Moga niko biased. I'm the wrong guy kwa sababu pia Moga na one of the best cameras kutumia kama kamera ya kunini, kamera ya ina record nayo. Mkiwa recording iko wapi? Which one? Sony. Kuna Sony A74. That's my best camera to date. Actually Canon is better, lakini lens yake ni expensive. That's why.
kuna anza na nini, kama kuna iPhone 15 you're on the right track. iPhone 15 ni mzuri kabisa, si mbaya sana. Alafu next ni DJI ama GoPro, it doesn't matter, sababu unaanza small scale. The most important thing ile kaa mbele ya kamera alafu ukuwe comfortable naye, that's the most, utalan. Umeona sasa ma free wasemaje, I need a drone, how much they go for, it depends again unanunua. Ile hapa America ukinunua ile kuna below 250 grams kama anitongaje, DJI man, nimesahau jina, Air 2 ni kuna ile iko cheap kabisa, mini DJI mini Pro 4 ama Pro 3 utaifly anywhere, that's good to start with. Alafu baadaye kuja kununua maybe Air 2 ama Air 3. Air 3 ndio poa. Mimi nakubuy Air 3 but lazima nikuwe na license ya kufly. Sina license bado. Tumeanza kuongea story ya kamera. Okay, nani? Sawa tu pia ina make sense. So, hi Al, your best camera, can you, how much kama ni $700 $800. So convert na Kenya shillings plus ile tax ya Kenya. Sijui itakuwa how much. State duka utumina State duka ununue. Nimetuma package na State duka last week, the first time. So ndawaambia review. Najua iko poa. They're very efficient. I mean, nimependa job yao State duka. Una buy through Amazon, through State duka, utaipata Kenya. Watakutumia kila kitu. Umeona sasa. So one of the best ni hiyo Osmo Pocket 3. Kama kuna iPhone 15, it's still good. Of course, kama una simu uko ahead. The only problem na iPhone 15 ni ile utakuwa limited na memory. Lazima ununue external memory. Ile lakini uzuri yake unaweza plug in external memory directly. Sawa. But stick to GoPro. GoPro ni poa. GoPro 12, 11, 10, 9, you're still okay. Lakini lazima ufilm during the day. GoPro si mzuri na usiku. Usiku ni sahi ndio Osmo inakuwa poa. Pia iPhone. Ndio iPhone hiyo process video before hata uipate. Lakini kwa kamera zile hizi ma full frame DSLR, Sony A74 standard to this day. Ndio ina ni film sahi. Nda post video next week maybe. Ukiona video zangu mu film na Sony A74. Hii view ya YouTube, hii mnaona sahi, hii ni view ya hii ni FX3. FX3 iko weird kidogo, lazima ni settings iko off kidogo. Hata haina traction, au ina traction. FX3 imenikasirisha kidogo, lazima ni lan. Hii ni A6600, alafu hii ni ZV4. Sony ZV1. Hata sijui niitwaje. ZVE10. Kama ule msa wa Dubai, ule msa wa Middle East. ZVE10 ni poa. Hata kuna ZVE10 Mark II imekam last week. Pia ni kamera poa sana by the way. Ya beginner. Kama wewe shoot ile unasimama alafu unaongea hivi. Lakini DJI Osmo, I'm telling you man, hiyo ndio the best camera 2024. Period. Hands down. Hakuna msa ameifikia. I don't know what these guys were thinking. Kama lalala akatoa kamera. Yani hiyo ndio the best camera sahi. Imeni surprise mpaka leo. Mu film usiku iko poa. Hata sijaisha hizo video unfortunately. Angalia video ya fireworks. Kama una video ya fireworks, hiyo ni DJI Osmo Pocket 3. Usiku inapick kila kitu. Paka sound by the way. Hata sound yake bila microphone ni poa. Ni ile sema tu unakuwa na microphone just in case unaongea, ndio ile uko na ile audio karibu kabisa. Alafu iko na ile auto tracking inakufuata by the way. DJI. Ni noma. Ni vile Morgan comfortable kumake video kama hizo. Kama niko peke yangu, sijui. Tafuta a buddy to make video kama hiyo. Anyway, so how much do you need for a drone? Drone ni kama ukinunua hizi ma Mini 3 itakuwa maybe 500. Yoga cheaper. Once kuna mpya inakuwa cheap kidogo. Jaribu B&H New York ama Amazon, tumia State duka kama uko Kenya. Ni do more, but I mean it depends. Ni investment yako. Mimi siwezi ongea mambo ya camera. I spend too much money on camera. So hata siwezi kuambia I'm not the best guy to ask. Me niko very kama ningekuwa tuna share account na wife. Alafu nanunua camera, tuko divorced by now. Ubani ile ni do yangu. So kila mtu ana pesa yake. So hiyo ndio advantage. Sawa, kuna kamera gani? So how much in Kenya shillings? Osmo angalia $800 sahi. $799, $6, depends on kuna ile mimi sikununua package mzima. Nimenunua ile hii ni ile iko na easy battery, hii tu ni ile extension. Ukinunua ile the whole package ni $800. Ile kwa kama $600, $599. Ile tu kamera pekee na hii kinia chini. Mtu mianga hii kitu kwa kamera zangu zote hizi ima case hizi unaweza yaka anywhere anytime. But ndio hiyo sasa Osmo Pocket 3 iko kama $800 ile combo everything, microphone na kila kitu $800. So piga hesabu, si cheap
lakini kama una make content yako, hiyo pesa itarudi. Umeona, business ya ku make video ni hard. Mimi sijaelewa, mimi najua tracking bana, mimi si mnoma sana, mimi najua tu tracking. Unaona, niko limited na tracking. I'll use tracking to get me to whatever, but kuna business you can do other business kama e-commerce, kama ule msa Lamborghini. But ndio hivyo, kama unajua ku make content na kuna do, buy hiyo Osmo Pocket 3, ni poa sana. I thought you can fly it but at a certain feet bila license. I could be wrong. Uko na DJI Mini 3 na Mini 4 iko less than 250 grams. You can fly bila kitu yote. Kama ile Morga na Osmo, Morga na 3 Mini 3 Pro niko naye. Hiyo ni fly kama recreation. Anything above 250, kama nikinunua battery moja ile ya long range ni kwa drone yangu hivi, inakuwa illegal immediately. Kwa nini? Sababu if you're flying the drone ya over 250 grams alafu igonge ndege, ita damage ndege. Sawa, I mean, kama iko less than, ndege ita damage. Sawa, angalia ile liability. But ile anything 400 grams ipate kama engine ya ndege hivi, utaangusha ndege. Umeona sasa? If you have how much, kama uko na 300 million kwa account yako plus compensation ya wase karibu 300 passengers, wewe fly hiyo bila license uone. But if you don't have 300 million, $1 billion ya kulipa watu insurance ya familia yao, na don't fly. Simple. Unaona, sababu ukiangusha ndege na hiyo drone itakuwa shida mob sana. So fly ile iko legally allowed, ile ya less than 250 inakaa kama 45 minutes, maybe 30 minutes, 35 minutes to fly na 38 hivi. So kama ni fireworks ni 45 minutes, at least you'll get the first 30 minutes before battery ishe. Na fly drone leo sijui, tutaona. Naweza tafuta video moja fly drone leo. Sawa. So ndio hiyo bila license, it depends uko wapi, but hizi rules are states, by the way, the states. Kenya, nisikia hata Kenya huwezi fly drone kabisa period. But states unawachiwa kidogo, some kuna different, kuna ile ya recreational, kuna ile ya professional. Kama mtu amani kufly drone St. Paul. So LJF amesema itwaje? FEU Pocket 3 is my go-to, especially with the detachable camera option. Hiyo sijaiona bado. Is it a new one? Sijaiona hiyo. Inaitwa FEU. Let's say look up. Pocket 3. Ngoja. Osmo sijaiona hiyo kabisa hiyo. Detachable. Morga na multiple cameras. Hiyo ndio ubaya yangu sasa. Mambo ya camera siwezi kwa device. I'm very biased. Niko na pesa, I go wild. Mimi guilty pleasure ni kununua camera. So niko very biased mimi. Siwezi kwa, I'm not the best guy to. You lose your life savings. FEU Pocket 3. Oh yeah, detachable. Yeah, nimeiona. Ni ile kama unatoa kamera ya juu. FEU Pocket 3. Yep. Nimeiona saa hii. Iko na detachable camera. Unatoa hiyo kamera unatumia kama live stream. Nimeiona mahali pia. It's a good nini. Lakini hii Osmo Pocket 3 ni poa sana pia kwa vitu zingine. The other stuff. Ukitaka kwenda DSLR, full frame, A74. Ndio. It's good on photography na video pia at the same time. But video utaget kama recording ya 1 hour hivi. Lakini stream itakata 4 hours. Kama hizo stream camera si record, by the way, na record na moja tu. As long as it's on na kuna HDMI, ina show continuously. So the more comments. Vini, drop drone shot video leo. We've missed them. See, we sema I have missed them. So sema we. Unaongezea. I have missed him. Vini wacha story. Najua Vini anapenda mambo drone sana. So anatafuta place ya kufly drone leo. Labda na Mississippi. Kuna watu, okay sasa. Comments imeisha. So any questions? Tumalize vlog saa 2 hours. Nimekiwa vikwazo ni 2:15. Nafakwenda kwenye grocery shopping, nichungulie truck, nifanye vitu kadhaa. Maisha endelee. Swali. Naona. Osmo Pocket 3 creator combo ranges for, okay, tuangalie Vini anasema hapa. Kenya shillings ni 80k to 132k. Wow, hii ndio mob kia nani. Naona sasa. Sasa nafaa masema utumie acha tu. Vini bana. Kama ni ukizoea Kenya shillings alafu convert it to dollar inakuwa very weird. 80k ndio. Wow. Okay, anyway. Sasa inaelewa mbona, okay sawa. It makes sense Vini. Sasa kama hivyo mimi usiniulize mambo ya kamera juu Morga na go all out. Ni weird sana. Naona. Dini yangu ni mbaya. Dini yangu test ya kamera ni mbaya, yani don't follow me. Utakuwa bankrupt. Niko na do job nalipwa na buy something. Na do job nalipwa na buy something.
ni rabbit hole, ni very addictive. Ilikuwa guilty pleasure. This year nimesema no way. Kuna mtu nataka kununua zile ma miwani zinaitwaje? Meta Ray-Bans. Is it Ray-Bans ama ni Sony? Hata sijui. Hizi ni hizi ma Ray-Bans. Hii ni Ray-Ban. So kuna Ray-Ban kama hii iko na kamera hapa juu. Alafu ina record na Facebook. Ilikuwa kwa list yangu kununua. Alafu nitakubuy ile 360 camera, ile mpya ile unatembea nayo hivi na record nyuma na mbele, especially kwa hizi event. I might buy it, but I don't want to get into that rabbit hole. Last year I spent so much money on camera. Nilipiga hesabu maze karibu ni kuwa divorced immediately. So Anwa 254 4K video best app to edit. I use Premiere Pro, but when exporting the file is too large, about 50. Yeah, ni hivi. Premiere Pro ni professional. Ni kama mko na bahati Kenya. Best yangu niambia, sitaki mtaja sahi. Hiyo tumia Premiere Pro lakini yake ni ile iko cracked. Unaona sasa? So uko poa hivyo. Mi yangu hapa states kuna ile if you're caught ukiiba kitu utalipa $250,000 nini. So maybe you need a large memory because I record everything at 4K. But computer yangu niko na 4 TB kwa memory internal, alafu RAM ni hata 16. You need a better computer. Kama una nini, if you can't handle 4K, don't waste your time kurecord na 4K. 4K, wait, Premiere Pro. Mutumia nini? Tumia ile CapCut. CapCut ni poa. It's getting better every day. CapCut inakuwa poa sana. CapCut, mu edit video 4K na CapCut in 10 times faster than my Movavi. I think Chinese are ahead of everything. Because mu record 4K inaichop kama nini. Muda kutumia DaVinci Resolve, lakini hiyo ni ile professional jobs. Kuna too many. Sikizi yani nimekuwa simplistic, unaona? Kama sasa podcast situmiangi. Nimeambiwa juzi by the way, unaona hii microphone. Hii si microphone ya podcast hii. Hii si ile SMB. But angalia hapa nyuma. Angalia podcast. Iko na XLR, hapa nyuma XLR, place ya microphone na USB. Meaning exactly what I'm doing with this microphone, I can do with this too. Kwa nini? Ndaka USB type C hapa, alafu niweke headphone. So I don't even need XLR hivyo. Alafu itakuwa powered na USB, alafu ndaongea. Dynamic microphone. Unaona hii? Actually nimewekea tu ile ndio kai kama professional. Ni ndogo. Unaona nimewekea hii kitu ile kubwa ile. Unaona kubwa ile kai kama professional. Na hizi tatu by the way, isn't a podcast. I used to. But hii camera ili itwaje sijui nimesahau jina. So somewhat hii pia nilipopoa sana. Nilipo haraka sana nikaibuy haraka. Somebody paid me, alafu waste time the same day. Nimeshakaa hivi nikaenda buy hizo microphone mbili. Actually I bought them before I was paid, but I knew I was going to get paid. So every time nanunua kitu nimelipwa. So nini yangu ni crazy. But this year sijafanya job yote anybody. This year niko very na focus na business. Sawa, karibu questions ishe. So mambo 1 2. Unajua kila mtu by the Vini. Ama hao ni wase wako. So hakuna nini TikTok. Album mbona the last 2 weeks umeshoot video kidogo. Job imenishika vibaya sana. Job Munga nalemwa na usingizi. Munga ni kama niko awake all the time. Unaona? Nimeka video mbili alone. Niko na video mob. Make video anyway. Ile nisema tu I only managed to edit mbili. Hata next week labda itakuwa mbili. Sababu kuna kitu moja. Nilikuwa in debt. Niko sababu kitu nilikuwa in debt. Nikianza business this year by April, I was $55,000 in debt. Imagine. Kwa credit card. So I know I'm going to pay it off. So saida focus na business sana. Hata last week track imeniharibikia. Didn't spend how much? Hata sijatumia hiyo bill bado. Replace a new radiator. Itakuwa kama $2,000 or something. So nimekuwa job. Yani I'm so busy that na make video bado, but sina time ya kukaa chini kuedit. Tuingia home na lala. We're doing 12 hours every day sahi. So imagine nimeamka 4, nimeamka 4 asubuhi, nimeprepare 5, kama hii job kama Monday tunafanya kazi wapi? Tuko Elk River, ni kama 40 minutes drive. Sawa. So niweke 10 minutes ya nini, 10 minutes, 40 minutes drive, 10 minutes ya pre-trip, alafu 15 minutes ya commute. Sawa. Job inaanza walisema 8, but mimi naingia pale 7 anyway. So natoka kwa parking yangu 6 sharp. Ndoka home 5:45. Nimeamka 4 to 4:30 na kuangalia maybe ile niamke nisiamke. I'm deciding. Alafu niende job kuanzia 4 nimeamka, 5 ndo kwa hao nimekaa the whole day. Hiyo job inafanya mpaka 7. 7 hivi ndio una sign out. So niliamka 4. How many hours? 5, 6, 7. Hata before 7 ifika plus 12. Karibu 14 hours niko job.
Nikifika home siwezi kaa chini edit video, sababu edit video unaweza edit video kama useme ni 1 hour uenda kukaa huko 4 hours. Nikifika home kama 8 nienda ku edit video 8 na 9 ndamaliza midnight, alafu ndakuwa na how many sleep 4 hours sleep, alafu nirudi job kufanya kazi 12 hours. Siwezi make it, by the way, siwezi make it. So nasema nda slow down video kidogo, alafu nda slow na kidogo tu, by the way, hii time mpaka nilipe hiyo debt. Nimelipa kidogo, at least niko kama 40,000 sahi. Ni debt ile line of credit nafaa kuipay off ikuwe chini juu isikuwe too high in case of emergency. So na focus na job vibaya sana sahi. Video ziko mtaziona baadaye, nda pick and choose, by the way. Ile mtaona kama ni ya tracking itakuwa kwa ile channel nyingine ya Alha mob sana. Sina time ya kuedit na mimi sikogi na make video yangu kupatia mtu ani editie. I know how I make my video, so ikipatia mtu labda na plan baadaye mu make tu ile kupatia wasea, yani I work for the algorithm na ile kujipatia motivation. I need at least 2 videos mu post every other day squeeze, every other day, see every day. Kama December ni wasao choka na mimi, waliona the same thing kachoka na mimi, kasema sasa hii makes sense juu wasao watching in the past 24-48 hours, unaona. Sasa Charles, every other day kama maybe nda post Tuesday alafu na Thursday juu nda edit Monday ni wachie njiani, alafu ni edit unless ifanye video leo, labda leo ndaenda live. Kuna event moja ndio sahi, but sitaki kuenda hiyo event. Nimechoka kwa hizo events siku hizi. So ni make video 2 last week tu za tracking. Kuna more, by the way, but hizo ni post 2 peke yake. So chala samaje video kidogo vile mafans tuko used my fans take us along on errands. The last 2 weeks umetuhepa sana. Si hivyo, niko busy mbaya. Nani chalo maze, angalia, YouTube ni free. Tracking ni karibu 1400 a day. So wewe niambie, which one will you choose? Utatafuta pesa ama utamake video? Unaelewa? If you guys paid me 14 a day, na make a video every day. But si lazima mnilipe. Ile ni story ile over time. Ina take time. So hapa naongejoneni, kuna DaVinci is so heavy on my laptop, huwa inakataa. Uko na laptop gani, by the way? Anwa 254, kuna laptop gani? Ukinunua any MacBook M1, M2 itakuwa poa. Lakini sijui kama una save video zako, it depends. Nifanye malize bana. Nifakumaliza kitambo sana ukaanza story ya kamera. So vipi Albo, topic ya leo ni gani? Umechelewa. Tushapita, tunamaliza saa hii. Ilikuwa story ya tracking. Labda utaenda kuwatch recording afterwards. Mazie, nini baridi hapa manini? Maji iko wapi? Ujamanke viongo baridi kuliko huko juu. Iko na concrete walls, basement, ni baridi sana. So video yako ni gani? So time inaisha bana. Hapa kuna TikTok, hakuna kitu yote. Tumalize TikTok basi. TikTok tumalize live basi. Nimalize swali kadhaa hapa TikTok basi. Nashukuru, ena muone hiyo Kerry Edholm, subscribe, mtakujua mambo ya kamera. Ana making video once a week. Anafanya hiyo full time. So wako na very latest nini. Mimi na believe hivyo. Somebody else nda share pia. But Morgan na watch yake sema man anafanya job poa sana. Ni madhe, lakini that's what he does for a living. Mbona kama alikuwa military ama kitu kama hiyo sijui. So hakuna kitu yote hapa, kuna swali yote kweli? Hakuna ingine. So namaliza TikTok basi saa hii, imeenda sana. Tunaona baadaye basi. Nimaliza TikTok. And now. So nimaliza pia nini? YouTube. Swali gani ingine? Hakuna YouTube, hakuna ingine. DaVinci Resolve ni poa lakini ni heavy. Ni professional. DaVinci ni professional, by the way. So Anwa 254, Vincent poa sana. Hali vipi? Mnajuana? Topic ya leo ilikuwa mambo ya tracking. And at the beginning alafu forward wanamali kama 10 minutes in. Tutaongea story tumalize. Basi acha basi niende basi, na shughuli mingi kadhaa. Nataka kumake video basi leo ndio chalo asiboeke sana. Ama vipi? Unaona? Joseph, poa, tutaongea story baadaye basi. Nitakuwa trigger na swali lingine nikamkuambia. But nataka kubuy hiyo book, hiyo book nimesema leo inaitwa inaitwaje? Business for Dummies. Nataka kuibuy, itakuwa poa sana. Ndio muone poa. Sasa tumalize video basi sasa, tumana mambo ya kamera tukalose focus haraka. Mtu ameuliza swali.
usiende mambo ya kamera na mimi bana. Mwaga crazy. Kamera yangu ni crazy by the way. Mwaga na very weird taste. Dizia nimetulia kidogo sababu every new thing nataka kununua, every new hivyo, so man, hapana. Kamera yangu ni hiyo si advice ya kwambia watu kununua kamera unless wewe ni full time photographer, you're making money, itakuwa poa hivyo. Tumaliza basi video hapa basi, imeenda kama 2 hours 45 minutes. Wow, niko 45 minutes late. Next time nataka kuanza mapema, alafu tutaingia ile call in, ama nikipata time during the week nataka tu watu waongee ile call in na try anytime na time off ni between sijui kama na cancel job kama kuna mvua na do live na sneak in moja in between. Sasa wasi wangu mazee, tunaona baadaye basi. Nashukuru sana, see you next time, peace. Ama vini ndio wa mwisho, tuna end stream basi ya YouTube.